नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 356वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सौरभ विश्वास। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर सौरभ विश्वास लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा के। ये एक्स एचएमओ है GCGHS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली के। इनका आज का विषय है गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के एक उभरती हुई नैदानिक चुनौती, निदान का दृष्टिकोण और होम्योपैथी के माध्यम से इसके उपचार का दायरा। डॉक्टर सौरभ विश्वास सर, आपका आईएफपीएस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद माला जी। मैं डॉक्टर सौरभ विश्वास लेक्चरर हूँ महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। वेरी आभारित हूँ इस आपका जो फोरम है इंटरनेशनल होम्योपैथिक फोरम प्रमोशन फॉर होम्योपैथी में बोलने की मौका देने के लिए बहुत आभारी हूँ। मेरे जो रेस्पेक्टेड टीचर है डॉक्टर शाहानी जी और भी जो रेस्पेक्टेड टीचर प्रेजेंट है और जो ऑडियंस सुन रहा है उनको सबको मैं गुड इवनिंग बोल के आज का जो टॉपिक है गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसके लिए और इसका होम्योपैथिक अप्रोच क्या है इसके लिए मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। आपको सबको ही पता है, आपको जो भी क्लिनिक्स में या आपको जो भी जो चेम्बर में जो भी पेशेंट आते हैं उसके सारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो फ्लैचुलेंस डिस्पेप्सिया, अगर उनका गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो रहा है और उसके साथ डिस्पेप्सिया और लॉस ऑफ एपेटाइट है, उनका ठीक ठाक से जो खाना भी नहीं पच रहा है, इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और इस टाइप के पेशेंट जो आते हैं तो आपको लिए नॉर्मल जब टेस्ट करते हैं या नॉर्मल कोई भी गैस्ट्रिक सिस्टम को कोई भी अगर इलाज के लिए कोई आते हैं केस, तो उसके अगर यूएसजी करते हैं उसमें लगभग 60 to 70% पेशेंट में आते हैं क्या फैटी लीवर का देते हैं, ग्रेडेशन देते हैं। जो फैटी लीवर जो है उसके फैटी लीवर देता है उसको ग्रेडेशन दे रहा है। तो इसलिए पेशेंट भी कहता है तो हम लोग तो सादा घर का खाना खाते हैं या जो ऐसे कोई खाना भी नहीं खाता है, मतलब बाहर का खाना नहीं खाता है, फिर भी आप लोग को फैटी लीवर क्यों हो रहा है। या पेशेंट को ऐसे मैक्सिमम आइडिया होता है जो अल्कोहल पीने से फैटी लीवर होता है, मगर अभी जो अल्कोहल भी कारण से भी फैटी लीवर हो सकता है। इसको अभी सबसे जो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है वो अभी उभर के आ रहा है। तो क्या है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज? एक जो ये जो बीमारी है उसमें, इस बीमारी में पेशेंट को लीवर में फैट एक्यूमुलेशन होता है। आपको सबको पता है लीवर हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका क्या करते हैं, इसके लोग खाना को जो जो सारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब हम लोग का जो न्यूट्रिशन के लिए लिपिड फैट कार्बोहाइड्रेट जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो खाना पचता है उसके लिए लीवर के ऊपर लीवर में होता है, ठीक है। और बाकी जो भी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है जितना भी। जस्ट मोमेंट डॉक्टर नंदलाल, आप रिकॉर्ड करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम रूम से निकाल देंगे। कोई भी डॉक्टर इसको रिकॉर्ड करने का कोशिश नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग कल आपको खुद यूट्यूब पर मिल जाता है, रिकॉर्डिंग रोज हो जाता है, रोज मिल जाता है। और अपने से रिकॉर्डिंग मत करिए क्योंकि ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। तो थैंक यू डॉक्टर, सॉरी यू कैन स्टार्ट। तो क्या होता है सबको भी जो भी होता है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम लोग का सबसे शरीर का जो सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है लीवर है। और लीवर का हर सिस्टम में फंक्शन है। मतलब न्यूट्रिशन को जो हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन जो भी मिलता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के थ्रू ही होता है। अभी लीवर में जैसे होता है थोड़ा फैट रहता है, मगर जितना नॉर्मल से अगर
5 to 10% ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है, उसको फैटी लीवर कहता है। फैटी लीवर का 2 टाइप्स होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ठीक है, इसके कारण से भी कुछ मेडिसिन खाने के, एलोपैथी मेडिसिन सेवन करने से, कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी से, या प्रेगनेंसी के टाइम भी फैटी लीवर हो सकता है। ठीक है, मगर मैं बोल रहा हूँ 5 है, कॉमन 5 है। एक है आपको अल्कोहलिक रिलेटेड है, सेकेंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, थर्ड प्रेगनेंसी टाइम में फैटी लीवर होता है, कुछ ड्रग्स, एलोपैथी ड्रग्स खाने से फैटी लीवर होता है। अभी मैं आता हूँ थोड़ा सा मैं अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलता हूँ, वो जो जो बहुत ज्यादा, मतलब हर डे अगर 8 ग्राम पर डे के हिसाब से, अगर 5 साल या उससे 8 साल ज्यादा अगर आप अल्कोहल कोई रेगुलर सेवन करते हैं, तो उसके लिए अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग का जो इथानॉल, अल्कोहल जो खाते हैं, कि मतलब अल्कोहल जो पीते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है, ये एक सिंड्रोम का पार्ट है। मतलब इनको, इनके साथ मोटापा, ओबिसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, इतना हाइपरलिपिडीमिया मतलब है इसमें फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होना शरीर में। और क्या होता है, और कहता है डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2 के साथ फैटी, और उसके साथ मिलके एक सिंड्रोम होता है, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, तो मैं क्या बताऊं, जो जो फैटी लिवर डिजीज होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, एक एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, आजकल के दिन दिन में जितना भी पेशेंट आ रहा है, उसमें साथ क्या क्या 4 रोगों का एक मिलाव है। उसमें क्या है, सब सर्वप्रथम में ओबेसिटी, मोटापा है। और किस टाइप का मोटापा है, ट्रंकल ओबेसिटी, मतलब फैट जमा है, जो हो बेली सराउंड और वेस्ट एरिया में जो फैट जमा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओबेसिटी के साथ उनको डायबिटीज मिलाइटस है टाइप 2 का। ठीक है, और उसके साथ क्या है, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई रहता है। ठीक है, और उनके साथ होता है फैटी लिवर डिजीज होता है। इनको मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहता है। ठीक है, अभी अभी क्यों फैट अचानक से जम रहा है लीवर में। ठीक है, अभी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बता रहा हूँ, उसमें मेन कारण ओबेसिटी है। ठीक है, ओबेसिटी जिस पेशेंट के सेंट्रल ओबेसिटी होता है, उन पेशेंट को जल्दी से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हम लोग के शरीर में इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उनका फंक्शन होता है हर किसी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबको उनको यूटिलाइज करते हैं। मतलब हमारा जो एब्डोमेन है, मतलब इंटेस्टाइन है, उससे फैट को लेके आके पूरा शरीर को, जो आपको जो शरीर है, मसल सेल है, जो एडिपोस टिश्यू है, फैट सेल है, उसमें यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं और फैट को ब्रेकआउट करते हैं, मतलब लाइपोलाइसिस करते हैं। ठीक है, उनके साथ भी इंसुलिन का भी काम होता है। अभी जो पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब मोटापे के कारण से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब होता है जो हम लोग का जो इंसुलिन सेल से निकलता है, शरीर से निकलता है, मगर उनका जो जो शरीर को जो कोष है, कोष के ठीक ठाक से काम नहीं करता। मसल कोष, जो जो कोष है, उसमें वो ठीक ठाक से सिग्नलिंग नहीं दे रहा है, संकेत नहीं दे रहा है, या उनका जो जो कोष है, उनका जो मैसेंजर है, या उनका जो काम करने का लिए कोई ट्रांसपोर्टर है, उसका कोई प्रॉब्लम के लिए है, इंसुलिन प्रॉपर से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, हम लोग को शरीर में जो 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 ब्लड में जो खून है, वो सब सेल में जाके, वो मतलब उनको सब ताकत, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब एनर्जी गेन नहीं होता है। तब क्या शरीर क्या करते हैं, जो हम लोग का जो फैट, जो जब जब ट्राइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड रहता है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करके एनर्जी लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो शरीर का जो बहुत सारे फैट है, तब क्या होता है, लीवर में आके जमा होता है। ठीक है, और इसके साथ भी क्या होता है, फैटी एसिड का बर्न होता है, उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट उभर के आते हैं। ठीक है, और हम लोग को जो एक्सेसिव जो फैट हम लोग करा है, जरूरत से कुछ भी अगर हो, वो पॉइजन होता है, जहर होता है। ठीक है,
मतलब हम लोग का शरीर में जो ऑर्गन है, जो जितना सा मात्रा में चाहिए वो ठीक होता है। अगर शरीर के जरूरत से कोई भी जो मात्रा कोई चीज होता है वो जहर की तरफ से काम करता है। तो इस टाइप क्या होता है, जो फैट जो होता है वो भी जो हम लोग का जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब फैट का जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है और जो ऑक्सीडेशन होता है फैट का, उसके लिए जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होता है वो टिश्यू को डैमेज कर रहा है, और उनका फैट मतलब लीवर में इन्फ्लक्स हो रहा है, बहुत सारे फैट इन्फ्लक्स हो रहा है। तो इस कारण क्या होता है, बहुत सारे फैट लीवर में जमा हो रहा है, ठीक है। और इसका यूटिलाइज मतलब ठीक ठाक से प्रॉपर लीवर नहीं कर रहा था, इसलिए उनका इन्फ्लक्स में जमा हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टीयाटोसिस कहते हैं। मतलब है फैट शरीर में जमा हुआ है, ठीक है, लीवर में जमा हुआ है। तो ये सिर्फ सिंपल होता है, सिंपल होता है, मतलब इसका कोई डर नहीं होता है। मतलब इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहता है। इनका भी दो पार्ट है, दो स्टेज होता है। एक है स्टीयाटोसिस, मतलब ये सिंपल फैट जमा हुआ है, ठीक है। मगर अब मैं बताया जो एक्सेसिव जो फैट जमा होता है उसके कारण से, या जो फैट का जो बर्न हो रहा है लीवर में, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है कि कुछ कीटोन बॉडी बनाता है, या उसका भी कुछ साइटोकाइन निकलता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, फाइब्रोसिस कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से क्या क्या हो रहा है, लीवर में नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस होता है। मतलब क्या हो रहा है, फैट जमा हुआ एक स्टेज है, उनको फैटी लीवर का सिंपल स्टेज है। अगर उसके उसके कारण प्रोडक्ट जो जमा हो रहा है उसके कारण से अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस कारण से फैट के कुछ प्रोडक्ट निकल के लीवर को डैमेज कर रहा है, उनको नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस कहता है, या नैश कहता है, NASH, नैश कहता है, ठीक है। तो इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, मतलब स्पेक्ट्रम क्या है, एक वैरायटी ऑफ स्टेज होता है। तो सिंपल जो स्टेज होता है, मैं क्या बताया, उसको कहता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसमें सिर्फ स्टीयाटोसिस मतलब फैट एक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज हो रहा है, उनको इन्फ्लेमेशन होकर फाइब्रोसिस हो रहा है, तो उनको बोलता है नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस कहता है। और उसके बाद क्या करता है, जो अगर ज्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है, उनके ज्यादा प्रोग्रेशन होने के बाद उनको बस सीरोसिस भी हो सकता है, और लीवर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इनका जो स्टेज होता है, इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, मगर फिर भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज अगर प्रोग्रेसिव है, उनका अगर डिस्पोजिशन है कुछ कैंसर या कुछ होने का, तो उस कारण से हो सकता है उनको कैंसर, अल्टीमेट कैंसर भी हो सकता है। बहुत कम पर्सन को होता है, फिर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का चार स्पेक्ट्रम है। एक को सिंपल फैट है, उनको स्टीयाटोसिस कहते हैं, सिंपल इजी है। मगर फैट जमा होकर अगर लीवर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको नैश कहता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीयाटो हेपेटाइटिस कह रहा है, ठीक है। और उनके बाद वो अगर ज्यादा प्रोग्नोसिस हो रहा है तो उसके बाद फाइब्रोसिस होकर उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का एक चार स्टेज होता है। अभी क्या हो रहा है इस डिजीज के लिए, क्या है, एक मोटापा बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जिस लोगों का मोटापा है, उनको का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का बहुत चांस है, ठीक है। और उनके साथ जो मैं चार स्पेक्ट्रम बताया वो भी हो सकता है। अभी इनका जो जो हम लोग का ये जो डिजीज है, पहले वर्ल्ड वाइड सिनारियो में ज्यादा है, करीबन 1 बिलियन पॉपुलेशन इसमें इफेक्ट है। हम लोग को जो इंडिया में हुए उनको 6 to 32% प्रिविलेंस है। ये जो डाटा मैं बोल रहा हूँ, भारत सरकार का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर एक पब्लिश हुआ था, उसमें था 2020 या 21 के करीबन। तब भारत सरकार को जो हम लोग को जो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो प्रोग्राम है, उसको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को अटैच किया। इनके इनके लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे प्लान प्रोग्राम बनाया था, कैसे हम लोग के करें। क्योंकि जो पर्सन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भुगता है, उन लोगों का ट्राइग्लिसराइड मतलब फ्री फैटी एसिड बहुत हाई होता है। इसके लिए इनको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से कोई अल्टीमेट कोई बीमारी या कोई पर्सन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको अल्टीमेटली मतलब उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी बहुत चांस है होने के लिए। उनको जो
मोर्टालिटी रेट, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी अभी मैं बताया जो इनको जो अब जो सिम्टम जो लेके आ रहा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, वो मैक्सिमम होता है वेक सिम्टम, मतलब पेट में भारीपन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में भारीपन, कुछ खाने के बाद भारीपन, कुछ गैस निकलता है, वो फ्लैचुलेंस होता है, पेट डिस्टेंशन होता है, भारी हो रहा है, कुछ खाना पचता नहीं है, कुछ हजम नहीं हो रहा है, कुछ सेटाइटी, इजीली सेटाइटी आता है, उसके साथ राइट साइड में भारीपन आ रहा है, उसके साथ पेशेंट को क्या होता है, ओबिसिटी होता है, ठीक है, ओबिसिटी रह रहा है। अभी जो मैं बताया, जो बताया, तो अभी इंडिया को जो सिनेरियो है, जेहेतु यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस का बहुत चांस बहुत हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो जो ईस्टर्न जो एरिया है, मतलब ईस्टर्न एशिया जो रहता है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज का मात्रा बहुत ज्यादा है, और अभी बहुत सारे मोटापा भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डाइट का प्रॉपर नहीं होने से वो भी मोटापा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बहुत चांस रहता है इससे होता है। तो सिम्टम जो ले आते हैं, ये सारे भेग सिम्टम लेता है, उसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में थोड़ा सा पेन रहता है। अगर आप वो लीवर एग्जामिन करें तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो होता है मैक्सिमम लीवर एग्जामिन करने के टाइम होता है जो उसमें थोड़ा जो सॉफ्ट, मतलब इनलार्जमेंट होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब आप जो लीवर पैल्पेट करें लीवर के एग्जामिनेशन टाइम में, वहाँ पर जो 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 सॉफ्ट टाइप का होता है, मतलब पैल्पेशन में होता है, हार्ड नहीं होता है। अगर फाइब्रोसिस हो जाता है तो हार्ड होता है, तो इस कारण से होता है, ठीक है। अभी इनका जो ट्रीटमेंट है, मतलब इनका जो मतलब जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस का कुछ प्रोसेस है, ठीक है। डायग्नोसिस हम लोगों का, आप लोगों को पता है, जो मैक्सिमम रूटीन कोई भी मतलब रूटीन एग्जामिनेशन टाइम से यूएसडी करने के टाइम से चले आता है, फिर भी हम लीवर का एंजाइम का जब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या हो रहा है, हम लोग का जो लीवर एंजाइम होता है उसमें जो होता है एसजीओटी और एसजीपीटी, जो लीवर एंजाइम होता है वो उनका मात्रा बढ़ता है, ठीक है। उनका जो एसजीओटी एसजीपीटी का मात्रा बढ़ता है, उसमें क्या होता है, जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में भी एसजीओ एसजीपीटी का मात्रा बढ़ता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो एसजीओ 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 जो जो मात्रा है, इस हर समय एक का जो रेशियो होता है, एक का ज्यादा होता है, ठीक है, एक सॉरी, और एक का कम होता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के टाइम में एक का ज्यादा होता है। तो जो हम लोग को जो अगर टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट करे, तो उसमें क्या क्या देख रहा है, जो मॉडरेट, मतलब अगर नॉर्मल 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है, उससे थोड़ा ज्यादा उनका इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या, और क्या देखते हैं उसके साथ, जो हम लोग देखते हैं जॉन्डिस हर टाइम नहीं हो रहा है, जॉन्डिस नॉर्मली नहीं आता है, उसमें एसजीबीटी बड़ा रहता है मॉडरेटली, मतलब 40 के थोड़ा 2 गुनी या 3 गुनी, उससे ज्यादा कम नहीं बढ़ता है। और क्या होता है उसके साथ, जो अल्कालाइन फॉस्फेटस होता है वो करीबन नॉर्मली होता है, ठीक है। हम लोग को पता है जो अल्कालाइन फॉस्फेट होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई कॉज होता है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी देख रहा है एसजीओटी एसजीबीटी का मात्रा ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर हम टेस्ट करें, उसके बाद हम टेस्ट करें तो उसमें देखते हैं कि टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं यार, अल्ट्रासाउंड करें, अल्ट्रासाउंड करने से उनमें फैट देखते हैं, उस पर ग्रेडेशन भी होता है। जो नॉर्मल से ज्यादा 5% या 10% 15% ऐसे फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसके ऊपर से हम ग्रेडेशन करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री होता है। और उसके उसके साथ अल्कोहल के से कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के साथ हम देखते हैं जो एसजीओटी एसजीपीटी का जो रेशियो होता है, ये हर टाइम एक से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसजीओटी का मात्रा ज्यादा होता है एसजीओपीटी से। एसजीओ जो एसजीओपीटी से एसजीओ जो ओटी का जो मात्रा होता है वो ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि लीवर डिजीज के कारण से एक एंजाइम निकलता है, उसमें एसजीपीटी इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो इसलिए जो एसजीओटी एसजीपीटी का जो
रेशियो होता है, रेशियो हर टाइम देखते हैं, ये हर टाइम एक से ज्यादा होता है, ठीक है। और बाकी और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में क्या देखते हैं, एसजीओ एसिडिटी का मात्रा करीबन एक से कम होता है, क्योंकि या कर मतलब बैलेंस करके बढ़ता है कि या एसजीबीटी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। ये एक रेशियो डिफरेंस देख के हम लोग को पता चलता है कि थोड़ा सा हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज से नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज या और कोई भी डिजीज होता है, ये हमको डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके हम लोग तो देखते हैं कितना होता है। फिर भी इनका जो गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है, उनको लीवर बायोप्सी होता है, मगर ये प्रैक्टिकली कोई नहीं करते। जो लीवर बायोप्सी करके मतलब किताबों में लिखा है जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें आप लीवर बायोप्सी करना करना पड़ता है, फिर भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता है। हम लोग करते हैं इसलिए कुछ मतलब फॉर्मुलेशन लेके आया है, ठीक है। उसके साथ कुछ रेशियो है, उसको स्कोरिंग सिस्टम कहता है। उसमें अभी जो सबसे पॉपुलर है FIV4 स्कोरिंग सिस्टम है। उसमें हम लोग जो SGOT SGPT जो जो बायोमार्कर है, प्लेटलेट काउंट है, और हम लोग को जो बॉडी सरकमफेरेंस है, इसके ऊपर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके हमको FIV4X स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसके ऊपर कुछ कुछ मारता रहता है। इसके ऊपर ज्यादा होता है और रिस्क है, इसके ऊपर इंटरमीडिएट है। ऐसे स्कोरिंग सिस्टम करके हम देखते हैं लीवर को कितना फैट जमा है या लीवर को कितना फाइब्रोसिस हुआ है, इसके देखने के लिए स्कोरिंग सिस्टम चालू है। इस स्कोरिंग सिस्टम से हम पता चलता है कि कितना ज्यादा होता है इसमें। अब अभी 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 इसमें मैक्सिमम ही जो पता चल जाता है क्या कितना स्कोरिंग है। तो हम टेस्ट क्या करते हैं, नॉर्मली टेस्ट करके बताए हम लोग, नॉर्मल रेगुलर USG से पता चल रहा है फैट एक्यूमुलेशन हुआ कि नहीं, ठीक है। इनका परसेंटेज ग्रेडेशन करता है, जो कितना टोटल के कितना 5% 10% कितना देखते हैं। उसके बाद में क्या बताया, उसके बाद बताया मैंने, उसके बाद करते हैं क्या, नॉर्मल जो हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करके हम लोग को पता चल जाता है कि उसमें SGOT SCBT का मात्रा कैसा है, और रेशियो चेक करना पड़ता है। और उसके बाद हम करते हैं कुछ, अभी स्कोरिंग सिस्टम एक चालू हुआ है, उसके बाद कितना डिस्ट्रॉय हुआ है देखते हैं, मतलब लीवर का कितना फाइब्रोसिस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग को जो डायग्नोसिस पार्ट है। ये वाला डायग्नोसिस पार्ट में चले जाते हैं। अभी जो होता है हम लोग को, अभी जो नया जो मॉडल है, मतलब स्क्रीनिंग करना पड़ता है। तो अभी जो इतना मोटापा जितना है, जिसका BMI 30 से ऊपर है, उसमें 75 to 80% पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का होने का चांस है। 25 को आसपास हो तो उसमें करीबन 50% का होने का चांस है। और अगर इस टाइप को हम लोग को पहले पेशेंट को स्क्रीनिंग करना पड़ता है। स्क्रीनिंग बहुत इजी है, हम लोग को BMI का पता है। अगर कोई पेशेंट का हाई BMI है या ओबेसिटी ज्यादा है, ये कोई भी एज ग्रुप को हो सकता है, मतलब अभी इतना नहीं, जब कॉमनली 40 to 45 ऊपर के भी हो रहा है। फिर भी हम हर टाइम चेक करते हैं कि कौन सा मतलब पेशेंट को स्क्रीनिंग करके देखना पड़ता है जो कौन का पेशेंट को चांस हो सकता है, ठीक है। जो अभी तो बोला सिम्टम लेके कुछ आ रहा है, कुछ अगर सिम्टम नहीं भी ले रहा है, फिर भी स्क्रीनिंग करना पड़ता है। स्क्रीनिंग करके जिनका BMI ज्यादा है या उनका जो OS सरकमफेरेंस ज्यादा है, उन लोग को हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करके देख के चेक करके देखना पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद होता है जब, क्योंकि स्क्रीनिंग क्यों कर रहा, कि जो तो इस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाइपर ट्राइग्लिसराइड रहने का चांस है। स्क्रीनिंग करने के बाद क्या करते हैं, हमको जो कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है एलोपैथी सिस्टम में इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। कोई और फैटी जमा हुआ है, अगर उसके फाइब्रोसिस हो रहा है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक उन लोगों का मेडिसिन नहीं है। वो क्या करते हैं, मैक्सिमम मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके करने के लिए कुछ करना है। उसके बाद मेन जो होता है, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज को लिए करना पड़ता है, ठीक है। अगर डाइट प्रॉपर है, उसे डाइट में क्या, क्योंकि अब फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैं क्या करता है, फैट कम करना पड़ता है। और क्या करते हैं, मोनोसैचुरेटेड जो जो फैटी एसिड जो खाने में होता है, बादाम या
सनफ्लावर ऑयल, इस टाइप को जो खाने 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 के प्रमोट कर रहा है, ठीक है। जो हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट जो जो खाने में है, ठीक है, जो मगर जो मतलब जो उसको खाने के लिए प्रमोट कर रहा है, और एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को प्रमोट कर रहा है। एक्सरसाइज किया कि अगर एक्सरसाइज कर रहा है क्या, उसमें क्या होता है, मतलब डेली एक्टिविटी, स्विमिंग या वॉकिंग, इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या चांस रहता है, जो जो हम लोग को जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें जो हम लोग को जो वेट सरकमफेरेंस कम हो रहा है, उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेटर हो रहा है। इसलिए डायबिटीज को क्यों वॉकिंग या एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग को वेस्ट सरकमफेरेंस और आपको सेंट्रल ओबेसिटी कम हुआ, तो पेशेंट का इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बेटर होता है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस इनका फैक्ट अननोन है, मतलब कैसे हो रहा है पता नहीं है, मगर तो उसलिए क्या है, डाइट चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा पेशेंट को, उसके बाद उनको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अगर अगर उसमें नहीं है तो हेल्थ प्रमोशन मतलब हो डाइट, और उनको एक्सरसाइज करने के लिए उनको मोटिवेटेड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, हम लोग को लीवर के ऊपर बहुत सारे मेडिसिन फंक्शन है, और एक क्या है, लीवर से भी ज्यादा है, एक मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज ए पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसमें मेन डायबिटीज है, उसके साथ हाइपर ट्राइग्लिसराइड है, और क्या है उसके साथ लीवर फैटी लिवर डिजीज है, ओबेसिटी है। और महिला को लिए भी इसके साथ और भी एक कैटेगरी पीसीओएस भी इसमें शामिल होता है। मतलब जो महिला को होता है, इसके साथ पीसी पॉलिसिस्टिक ओवरियन जो सिंड्रोम होता है वो भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए मैं पहले कर रहा, तो उसके लिए क्या था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, उसके साथ अगर बहुत से लीवर का डैमेज हो रहा है, उसके ऊपर की भी मेडिसिन देना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ हम लोग को मायास्मेटिक, हम लोग को जो क्या होता है, हम जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है, हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं उनका भी, कितना भी डिजीज का पैथोजेनेसिस भी देखता है, कितना पैथोलॉजी कितना चेंज हुआ है, उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट रहता है। और उसके साथ क्या देखते हैं, कितना उनका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, मायास्मेटिक ट्रीटमेंट देना जरूरत होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, ये शरीर का मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम के लिए इनका अल्टीमेट एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मतलब जो होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, इस पहले जो होता है, जो हम लोग को जो मेडिसिन भी होता है, इसके ऊपर माइस्मेटिक के ऊपर भी एनालिसिस हो जाएगा। मार्करी ग्रुप का होता है तो मार्क्यूरस सॉल्युबलिस बहुत अच्छा काम करता है, जो लीवर के और चेस्ट के ऊपर भी काम करता है। और अगर कोई साइकोटिक बैकग्राउंड है, उसमें नेट्रम सल्फ जो ग्रुप है वो भी बहुत अच्छा काम करता है नेट्रम सल्फ के ऊपर। और सोडिक है, उसमें सोडिक के ऊपर हम लोग सल्फर या जो लाइकोपोडियम है और ट्राइमाइस्मेटिक करते हैं तो लाइकोपोडियम ही काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। और अगर उनके साथ क्या होता है, हम लोग को चाइना मेडिसिन है सिंकोना, वो भी बहुत सारे अच्छे काम करता है। और चेलिडोनियम भी बहुत अच्छे से मेडिसिन काम करता है। और क्या क्या करते हैं, अगर उनको अगर कोई बहुत सारे उनको फाइब्रोसिस ज्यादा हो रहा है या हार्डनेस हो रहा है, तब हम हाइड्रास्टिस ग्रुप का मेडिसिन, हाइड्रास्टिस जो मेडिसिन है उनके ऊपर सोच सकता है। हाइड्रास्टिस जो हो, उनका फाइब्रोसिस या कैंसरस डायथिसिस रहता है, तो उनको लिए हाइड्रास्टिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोग का जो मतलब जो मोटिवेशन रहता है कि इनको टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस से दे। अगर बहुत सारे उनको डैमेज हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, या कुछ सीरोसिस की तरह जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ, मतलब पहले कुछ जो जो ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन भी यूज करके देखना पड़ता है। इसके सिवा भी हम लोग को जो मैग्नीशियम मैकम्यूट जो मेडिसिन है, इनका भी जो लीवर के ऊपर बहुत सारे अच्छे काम होता है, इनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैग्नीशिया ग्रुप का जो होता है, मैग्नीशियम यूरेटिकम होता है, इनको वो उनका भी बहुत सारे अच्छे काम होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना पड़ता है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ जो थोड़ा थोड़ा बाहर जो और भी मेडिसिन है, ये थोड़ा देख के उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, इसके ऊपर है। क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन जब दे रहा है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे के भी उनका लीवर का डैमेज का कंट्रोल कर रहा है, उसका भी मेटाबॉलिज्म के भी ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक करना ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात है इस
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर होता है। तो अभी ये जो बताया है इसके साथ क्या हो रहा है, जब जब जो लिवर का भी बाकी जो बीमारी जो थोड़ा थोड़ा मतलब उभर के आ रहा है, इसके साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस बी और सी के लिए लेके हम लोग को बहुत सारे मोटिवेट है, बहुत सारे पर्सन मोटिवेट मतलब पता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन या हेपेटाइटिस सी अभी बहुत सारे उनके इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनके लिए उनका वैक्सीनेशन ये सारे हो रहा है हम लोग को। हेपेटाइटिस बाकी भी इनके छोड़ को भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है, जो अभी बहुत सारे इनके जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इनका भी, क्योंकि इनका जो सीरोसिस तक होने का एक चांस रहता है एक कॉमन पीपल को, इसलिए एक इनका थोड़ा इनका मतलब ट्रीटमेंट करना और इनका भी उनका स्क्रीनिंग करके उनको लेके आना उनको प्रॉपर। आप म्यूटेड आप बोल, आप कंटिन्यू कीजिए सौरभ जी। हाँ हाँ, अभी ऑन है। हाँ, आप अपना बताते रहिए, आप कंटिन्यू कीजिए, लेक्चर चालू रखिए। अभी आपके पास समय है, अगर 20 मिनट और समय है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम लोग को जो बताया था अभी जो मतलब बाकी भी जो लीवर डिजीज के ऊपर थोड़ा मैं बोलूंगा। तो उसमें क्या है, जो हम लोग को जो हेपेटाइटिस के बारे में जो कॉमनली सारे बहुत एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिक ए एंड ई जो एक्यूट फॉर्म में है और हेपेटाइटिस बी सी डी क्रॉनिक फॉर्म में है। इसके ऊपर के हेपेटाइटिस बी का जो होता है उनको मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी हो सकता है, पेरेंटल रूट का भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस जो सी है उनका जो है उनका भी अभी जो मतलब बहुत इन्फेक्टिविटी मतलब ब्लड बर्न बहुत ज्यादा रहता है। अभी हेपेटाइटिस सी बहुत एक्टिव फॉर्म में है। ये सारे बीमारी जैसे मतलब हेपेटाइटिस बी और सी जैसे कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। तो इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी का एक पोटेंशियल है कैंसर होने के लिए। इसके कारण से मतलब कोई उनको मतलब इन्फेक्शन होने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक आपका शरीर का एक मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम के लिए मतलब जो ओबिसिटी और डायबिटीज के साथ हाइपर ट्राइग्लिसराइड होने के कारण से भी उनका उनका अल्टीमेटली उनका उनका चांस रहता है, मतलब एक मेटाबॉलिज्म के कारण से चांस रहता है। तो ये मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को एसेंशियल माने आपको हर मतलब मतलब क्लिनिक्स या चेम्बर में बहुत पोटेंशियल में आ रहा है। इसके ऊपर भी कोई ऐसे रिसर्च वर्क भी अभी तक ऐसे मैंने होम्योपैथी के ऊपर मतलब ऐसे रिसर्च वर्क इम्पोर्टेंस कोई नहीं देखा है होने के ऊपर, इनका एविडेंस बेस्ड कुछ है। फिर भी हम लोग को जो मॉनिटरिंग करके जो चेक करके देख रहा है, क्योंकि उनका जो बाकी जो होम्योपैथिक वाले फिर कुछ नहीं हुआ। 15 दिन में एक बार सर से फोन करके बात करिए। उनका भी बाकी जो है उनके ऊपर में मतलब कोई काम करने का एक स्कोप है। अच्छा अच्छा, होम्योपैथी का मैं जो स्कोप का जो बोल रहा हूँ तो थोड़ा मैं मतलब कॉमनली जो ये हम लोग जो इंडिकेशन देख के जो करता है, अगर कोई जो पेशेंट जो देखते हैं मतलब जो लाइकोपोडियम जब देते हैं पेशेंट को, उसके साथ क्या होता है लाइकोपोडियम पेशेंट का जो सिम्टम जो कॉमनली जो के लेके आता है, इनका सिम्टम के भी साथ बहुत मेल खाता है, क्योंकि इनका भी इजीली सैटाइटी रहता है लाइकोपोडियम पेशेंट के जैसे। तो इसमें भी क्या होता है मतलब जो जो लोगों में एब्डोमेन डिस्टेंशन और इजीली सैटाइटी रहता है। तो एक कॉमनली एक सिम्टम जो होता है लाइकोपोडियम का वो एक दवाई मेरा चल रहा है, इससे हमको थोड़ा सा सनसनाहट कम हो रहा है। दवाई नहीं देंगे कुछ, अभी दे रहे हैं उसको खाते रहिएगा, बाकी दवा चलिए। देखो भाई की बात तो एक
एक मिल रहा है लाइकोपोडियम, उनके उनको साथ साथ जो होता है, और जो बाकी जो नेट्रमसुल ग्रुप जो होता है उनको थोड़ा साइकोटिक जो होता है जॉन्डिस का, मतलब एक लीवर डैमेज हो जब रहता है नेट्रमसल ग्रुप के ऊपर। तो नेट्रमसल जैसे होता है उनको जो एस्मा जिस टाइप का होता है उनका भी क्रॉनिक एक लीवर का भी कुछ डैमेज रहता है, तो उसके ऊपर भी नेट्रमसल हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और बाकी जो जब जो जब मार्कारी ग्रुप जो होता है उसको भी लीवर के ऊपर बहुत सारे काम होता है, और लीवर के जो उनको जो पेन रहता है जो मार्कारी का, जो नाइट के एग्रेवेशन हो रहा है, मतलब इसमें पेन ज्यादा नहीं रहता है, मगर उनका जो मतलब मार्कारी ग्रुप का भी सिम्टम जो मार्कारी उसको भी मिल रहता है। और कुछ फायदा होगा हमको, क्या पता भगवान ने जाने, सब कुछ हम ही करेंगे, आप ही भगवान है। तो प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा इसमें कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में रुक जा रही है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, अभी ये सब का कुछ क्वेश्चन है तो मैं उनके साथ आंसर कर बात करके तो अच्छा होता है। मतलब कुछ मतलब क्वेश्चन अगर करे तो उनका क्या आइडिया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो उनका ऊपर एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ। मतलब कोई अगर आइडिया, मतलब उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज फैटी लिवर डिजीज का ऊपर कोई अभी क्वेश्चन है। हमारे पास 20 मिनट्स टाइम है, तो लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, बट अभी हमारे पास 10 मिनट्स और है, अभी आप 10 मिनट्स और भी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताया, और उसमें उसमें कोलेस्ट्रीनियम एक भी मेडिसिन होता है हम लोग मैक्सिमम जो यूज कर रहे हैं, जो मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए या गॉलस्टोन के लिए यूज करता है। कोलेस्ट्रीनियम जो मेडिसिन है उसको भी फैटी लिवर के ऊपर मतलब वो मेडिसिन भी काम कर सकता है। ऐसा भी छोड़ के जो चियोनेंथस जो मेडिसिन है, मतलब वार्म एफेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, उनको भी लीवर के ऊपर भी उनका काम है। ठीक है। अगर इनका जो कॉम्प्लिकेशन अगर बहुत ज्यादा है हो रहा है, उनको सीरोसिस, मतलब अगर मतलब पोर्टल कॉन्जेशन हो रहा है, मतलब हम लोग को पता है कि अल्टीमेट अगर इसके कुछ पर्सन को सीरोसिस ऑफ लीवर भी होने का चांस रहता है। तो उसमें क्या होता है, सीरोसिस ऑफ लीवर जब होता है उसमें हम लोग को देखते हैं कुछ जो जो मतलब ये हार्ट नोड्यूल्स टाइप का हार्ट हो जाता है। उसके जो नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है এবং हार्डनेस बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ क्या है पोर्टल कॉन्जेशन का भी चांस होता है। मतलब इसके ऊपर का एलो एलो जो मेडिसिन है, एलो का भी जो हम लोग देखा है, मतलब एलो सिर्फ हम लोग डायरिया के ऊपर देने के सोच रहे हैं, मगर एलो का जो कोई इसका नक्स भूमिका टाइप का एक रहता है, क्योंकि बोरिक में लिखा हुआ है अगर सारे कोई सिस्टम लॉन्ग कंटिन्यू मेडिसिन खाने के बाद कोई सिस्टम कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें एलो का भी हो सकता है। और एलो को उसमें साथ क्या हो रहा है, मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल कॉन्जेशन, मतलब हेमोरॉइड्स अगर हो उसमें एलो का भी बहुत सारे चांस होता है प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। ये सभी छोड़ के भी होता है कि नाक्सभूमि का हम लोग को जो कॉमन मेडिसिन होता है बहुत सारे, जो जो इनका एक मतलब जो बहुत सारे जो नाक्सभूमि का ऑल ओवर द जीआई ट्रैक के ऊपर काम करता है। और अभी जो हम लोग को जो सोच मतलब लाइफ जो है, मतलब हेवी लाइफ है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो लाइफ से मॉडरेट मतलब हो रहा है, मतलब बहुत से रात भर जाग रहा है ना, बाहर का स्पाइसी खाना खाना, या हम लोग का जो इंडियन जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे तला फ्राइड फूड और मसाला रहता है, तो उसमें क्या हो रहा है, नक्स मूवी का भी बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं उसमें। जो अगर दे तो नक्स मूवी का भी बहुत सारे उसमें काम होता है। हाँ हेलो, हाँ और इसे इसे नक्स मूवी इसमें हम दे सकते हैं। और अम, सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए। और
और ये जब मदर नागसोई का भी इसके ऊपर काम करता है, और उसके साथ सल्फर भी एक गुड कॉम्प्लीमेंटरी है, क्योंकि उसके बाद अगर होता है तो सल्फर हम दे सकते हैं इसमें। और अगर ये जो अगर सिरोसिस होने के बाद अगर इनका जो स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाए, मतलब सिरोसिस ऑफ मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन का एनलार्जमेंट अगर हो, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपको मतलब जो एसाइटिस और जो स्प्लीनोमेगाली होने का चांस रहता है, उसके टाइम हम लोग जो चियोनेंथस जो वो वाला या कार्डुअस जो मेडिसिन है वो वाला यूज कर सकते हैं। कार्डिवस का जो तो होता है नॉर्मल, जो चेलिडोनियम में होता है और मतलब डायरिया होने का बहुत चांस रहता है, मतलब कार्डिवस जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन है। अगर अगर प्रोग्नोसिस हो, कार्डिवस से हम लोग के गॉल स्टोन को भी सोचता है। अगर उसमें अगर कोई सीरोसिस हार्डनेस हो जाए या फाइबर्स मतलब पार्ट बढ़ जाए, तो उसमें कार्डुअस अच्छा काम करता है, कार्डुअस मेडिसिन इसमें काम कर सकता है। ठीक है, मगर अगर अगर जो प्रोग्नेशन होने के बाद जैसे हम लोग को मतलब सीरीज ऑफ मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सोचना पड़ेगा, या हम लोग को जो सारे इसमें है ये हम लोग को कलेक्शन में रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग का जो N2 फर्स्ट सिस्टम सिंपल स्टियाटोसिस लेके अल्टीमेट जो प्रोग्रेशन हो रहा है, तो उसमें हम ये सारे मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन अब तक यही है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैं बोल दूंगा। ओके, थैंक यू। आपका हो गया सब प्रेजेंटेशन आपका एंड? ओके, थैंक यू सर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो काइंडली हैंड रेज करें। डॉक्टर राम परवेश शाह सर, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर और सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर सौरभ विश्वास जी को। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब फैटी लिवर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, मेनी काइंड्स, बहुत दवाइयां का भी वर्णन बताए। वास्तविकता में होम्योपैथिक के अनुसार वह एकदम सही बताए, लाइकोपोडियम कार्डुअस जो भी हो जो है, लेकिन मेन कॉज ऑफ डिजीज फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस मियाज वो बताए, थोड़ा बताए हैं, बहुत अच्छा बताए हैं। लेकिन साइकोटिक मियाज के अंतर्गत फैटी लिवर आता है, और सोरिक मियाज तो रहता है, विदाउट सोरा नो डिजीज, सोरा इज द नेसेसरी इन द लाइफ। तो फैटी लिवर में साइकोटिक का रोल होता है, सूजा भी बहुत अच्छा रोल करता है, और सब बहुत अच्छा बताए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ जी का, बहुत बढ़िया बताए हैं। और डॉक्टर हाँ सौरभ, ठीक, ओके। एक सवाल आया है, HPSAG और क्या HPSAG से क्या रिलेशन है? हाँ, हाँ सर, ये क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड रूब्रिक्स क्या हो सकते हैं? एचपीएस एजी कोलट एजी पॉजिटिव में कौन से रूब्रिक्स आते हैं? एक क्वेश्चन है डॉक्टर सौरभ, आप जवाब दीजिए। हाँ। आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं, डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद ने कहा है। अच्छा, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव इनका रूब्रिक है। अभी इनका में मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं सिंथेसिस बुक्स में बहुत सारे बायोमार्कर के ऊपर रूब्रिक रहता है।
ठीक है। और रूब्रिक में अगर हो तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का पॉजिटिव कुछ रूब्रिक अगर मिले तो हो सकता है। मैं इसके ऊपर मेरा आइडिया नहीं है पर्टिकुलर इस रूब्रिक जो बताया है। फिर भी मेरा जो आइडिया है सिंथेसिस जो बुक है, रेपर्टोरी बुक है, या रोबिन मार्फी का जो रेपर्टोरी बुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे मार्कर को जो बायोलॉजिकल मार्कर है, यूरिया क्रिएटिनिन भरा हुआ है, यूरिक एसिड, इस टाइप का कुछ अगर रूब्रिक हो तो मिल सकता है। मैं अगर किताब में ढूंढ के मैं उनका क्या दे तो मैं उनको भेज दूंगा। मुझे अभी इस पर्टिकुलर कोई किताब के ऊपर मुझे आइडिया नहीं है रूब्रिक पर्टिकुलर क्या है। मैं एक बुक सजेशन कर सकता हूँ सिंथेसिस या रोबिन मार्फी के बुक में। स्पेशली सिंथेसिस का जो लास्ट चैप्टर होता है वहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिकल ऐसे मार्कर है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, या यूरिया क्रिएटिनिन हाई है। अगर हो तो उसमें वहाँ पर मिल सकता है। अगर कोई है तो मुझे बता सकते हो, मुझे बहुत पता चल जाएगा मुझे पर्टिकुलर इस रूब्रिक कहाँ पर मिलेगा हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन। सौरभ जी आपने अच्छा बताया। ये ऑस्ट्रेलियन एंटीजन करके कोई खास रूब्रिक्स अलग से है नहीं, लेकिन उसके लिए जो रूब्रिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एब्डोमेन चैप्टर में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खास करके आपका हेपेटाइटिस करके जो रूब्रिक्स आपको मिलेगा, हेपेटाइटिस वो और लिवर कंप्लेंट्स ऑफ, है ना, और फिर अल्कोहल, ये कुछ रूब्रिक्स जो है तो जिसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। एक है लिवर कंप्लेंट्स ऑफ, एब्डोमेन में ही दिया हुआ है लिवर कंप्लेंट्स ऑफ। दूसरा है कि इन्फ्लामेशन से ऑफ द लिवर क्रॉनिक, है ना, तो हेपेटाइटिस करके वो है। तो क्रॉनिसिटी की बात आ जाती है तो वो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन की ओर इंडिकेट करता है। क्योंकि इस करके रूब्रिक HbSAg प्लस पॉजिटिव करके रूब्रिक्स नहीं बना हुआ है, तो हम लोग इसको रूब्रिक्स बताते समय में सिम्टम्स को बताते के लिए हम लोग बनाने के लिए पेशेंट के लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करके हम लोग उसमें बताते हैं। इसलिए आपने बताया, ठीक ही बताया कि कोई खास पर्टिकुलर रूब्रिक्स आपको नहीं है इसके लिए, और ये बात सही भी है कि कोई खास पर्टिकुलर एक रूब्रिक्स मैं आपको इसमें बताता हूँ कि नॉन अल्कोहलिक जो है, नॉन अल्कोहलिक मतलब कि एक दो लीवर के जो प्रॉब्लम है तो अल्कोहल रिलेटेड और नॉन अल्कोहल रिलेटेड। तो नॉन अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स है, और जिसके अंदर में फैटी लीवर जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैटी लीवर का जो मैक्सिमम केसेस मिलते हैं जो कि आपको नॉन अल्कोहलिक में मिलते हैं, वह लाइफ स्टाइल, यानी कि उनका टाइम शेड्यूल अच्छा नहीं है, उनके अंदर में मेंटल बहुत ही स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, और बहुत जिंदगी जो है तो बहुत हरीनेस होता है। और जहाँ मेंटल कंसर्न आता है, जिसको हरिनारायण जी का फिर सवाल आया है मेंटल रूब्रिक्स, तो मेंटल रूब्रिक्स को एसोसिएट करिएगा। मेंटल रूब्रिक्स को खास फिक्स करके नहीं कहा जा सकता कि यही रूब्रिक्स होगा। अब स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर को खोजना पड़ेगा रोगी में कि किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है। अगर वह बिजनेस ओरिएंटेड है तो बिजनेस से एंजाइटी होगा, वो भी आपको लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर को हैम्पर करता है। अगर जॉब में है, कोई इनसिक्योरिटी है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये सारे फैक्टर काउंट करते हैं जो कि आपको फैटी लीवर से आजकल एसोसिएट किया जाता है। और एसोसिएट फैटी लीवर के साथ में ये बात हम लोगों को डॉक्टर हरिनारायण जी, आप बार बार एक ही तरह के सवाल को लेकर के आ रहे हैं, हाई एच पायलोरी, है ना, ये सब आप उसमें देखिएगा। ये सारी चीज जो है आप ये जो टर्मिनोलॉजी, एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी को रूब्रिक्स में कन्वर्ट आप करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंट के लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहिए। आप एलोपैथिक लैंग्वेज से कन्वर्ट करके आप रूब्रिक्स नहीं बना सकते हैं, है ना। आप HbSAg को करना चाहते हैं, फिर आप एच पायलोरी को करना चाहते हैं, तो ऐसे करके सोचिएगा तो आपका रूब्रिक्स किसी भी तरह का रूब्रिक्स नहीं बनेगा। रूब्रिक्स बनाने के लिए जो रूब्रिक्स है कहते हैं कि ये पेशेंट का लैंग्वेज को आधार पर आपको एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बनता है, उसके आधार पर बनता है, न कि पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रूब्रिक्स बनता है। ठीक है ना, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग से या डाटा से रूब्रिक्स को बनाना रूब्रिक्स रिपोर्टोरियल अप्रोच नहीं है। रिपोर्टोरियल अप्रोच है पेशेंट के सिम्टम्स को स्पेसिफाई करना। तो इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह का अगर जब सोचेंगे और उसको रिपोर्टरी में खोजने का कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिपोर्टरी को देखने के लिए, रिपोर्टरी को समझने के लिए ये जरूरी होगा
कि आप रिपोर्टरी की भाषा को समझें, रिपोर्टरी किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा के लिए उसको उसमें सूटेबल होता है, किस लैंग्वेज में उसके लिए सूटेबल होता है। तो लैंग्वेज इसका एक ही लैंग्वेज है जिसकी पेशेंट लैंग्वेज है। पेशेंट लैंग्वेज पर अगर आपका कमांड नहीं होता है तो ये सारे रूब्रिक्स जो है, जो आप जो पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स आप बता रहे हैं, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बता रहे हैं, ये सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, उसका कोई मायने नहीं रख पाते हैं मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए। क्योंकि अगर आप मान भी जाते हैं कि HbS पॉजिटिव है, H पाइलोरी पॉजिटिव है, ये सारे चीज एंटीजन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होकर के आप क्या कर लीजिएगा? दवा आपके पास में, दवा उस आधार पर तो मिलेगा नहीं, उस नाम पर आपके किसी भी मैथमेटिका और रिपोर्टरी में उस नाम पर दवा नहीं है, है ना। अब ये आगे चल करके इस पर अगर कोई पैथोलॉजी के आधार पर अभी तो प्रूविंग नहीं हो रहा है। हाँ, आने वाले फ्यूचर में इसको हम लोग ट्रांसलेट किया जा सकता है और देखा जा सकता है, लेकिन अभी तत्काल आपके पास में जो अवेलेबल है उसको रिपोर्टरी, तो आपको जो अभी सबसे लेटेस्ट रिपोर्टरी है सिंथेसिस, जो कि सौरभ जी ने भी बताया, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। और वहां पर भी आपको इस तरह की चर्चा नहीं की गई है। हेपेटाइटिस को ले आया है वहां पर, हेपेटाइटिस अभी जो टर्मिनोलॉजी है उसको लाया है, A, B, C, D को दो तीन हेपेटाइटिस को वहां पर लाने का कोशिश किया। फिर भी मैं कहता हूँ कि वह रूब्रिक उतने मैंने विश्वास के लायक नहीं होगा, वो रूब्रिक विश्वास के लायक नहीं होगा। और विश्वास के लायक रूब्रिक्स पर ही भरोसा करना चाहिए। जो रूब्रिक्स बाद में एडिशन हुए हैं वो एक्सपेरिमेंटल रूब्रिक्स कहलाता है। हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ रूब्रिक्स जो होते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रूब्रिक्स होते हैं, कुछ रूब्रिक्स होते हैं जो कंफर्म रूब्रिक्स होते हैं। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा रूब्रिक्स पर हम डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्टरी के माध्यम से आप मैथमेटिका में जाना चाहते हैं, तो मैथमेटिका में जाने के लिए आपको पेशेंट के साथ में आपका इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, पेशेंट के भाषा को समझने की आदत होनी चाहिए, पेशेंट को कुछ सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन को देखने की आदत होनी चाहिए, उसके मेंटल साइकोलॉजी को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, उसके फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व करने की आदत होनी चाहिए। हर एक चीज पेशेंट पर विश्वास नहीं कीजिए। हम लोग हैनीमैन ने कहा 6th कॉलेज में कि नहीं, हम लोग इंटरप्रिटेशन पेशेंट अपने ढंग से करता है। आपका जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होता है वो अल्टीमेट फाइंडिंग्स होता है, उसका पॉजिटिव फैक्टर्स उससे नहीं निकलता है। पॉजिटिव फैक्टर्स तब मिलेगा जबकि आप, और जब तक ले कॉज और इफेक्ट्स को नहीं जोड़िएगा, कॉज इफेक्ट्स दोनों को नहीं जोड़िएगा, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट्स को ढूंढने के लिए आप कहाँ जाइएगा? आपको तो पेशेंट के पास ही जाना पड़ेगा। जो पेशेंट बताएगा वहीं पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और कोई माइंड जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट कॉज को ढूंढ ही लें, है ना। तो ये जो एक है, एक स्ट्रैटेजी होता है। तो बहुत सी बात है जो समझने के लिए उसको समझने का कोशिश करना चाहिए। और क्योंकि रिपोर्टरी और मैथमेटिका का इस्तेमाल करना एक अपने आप में चैलेंज है। रिपोर्टरी को पढ़ना सीखना होगा, मैथमेटिका को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि और किस मैथमेटिका का, हर एक मैथमेटिका का दृष्टिकोण अलग अलग है ना। हर एक मैथमेटिका, बहुत सारे मैथमेटिका उपलब्ध हैं, क्लिनिकल मैथमेटिका है, पैथोलॉजिकल मैथमेटिका है, ऐसे करके कई एक रिपोर्ट मैथमेटिका है, लेकिन हर एक का एक अपना अपना दृष्टिकोण है। तो जो ऑथर ने, किस ऑथर ने क्या लिखा है, जैसे आप एलन की नोट ही पढ़ते हैं, तो एलन की नोट को अगर तुलना करिएगा दूसरे मैथमेटिका से तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों की भाषा अपने आप में अलग अलग है, लेकिन दोनों में बात एक ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग होता है। और उसको कहने का ढंग को समझने का, किसी भी किताब को आप जब पढ़ते हैं तो उसका लेखक जो है तो किस ढंग से कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और वह आपको बहुत अच्छा से जानकारी देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं आपको इसलिए बताना चाहा कि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और आपके पास में अभी और कोई सवाल है अभी किसी के पास में? हरिनारायण जी, आप संतुष्ट हैं? प्रवेश सर ने बिल्कुल सही भी बोला है, और ये हमारे होम्योपैथ में भी है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस। हमारे पास 3 मिनट का समय और है, और भी चर्चा किया जा सकता है। सौरभ जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट को लाया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए जहाँ भी बात आती है तो अल्कोहल का लोग करता है कि लिवर के डिजीज जो होते हैं तो अल्कोहल के कारण होते हैं।
लेकिन आज के समाज में जबकि अल्कोहल के प्रति लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं, तो लोग अल्कोहल तो लेना बहुत लोग छोड़ दिए हैं, बंद नहीं कर ले रहे हैं, और पहले लेते भी थे तो वो छोड़ दिए। लेकिन एक चीज है कि अल्कोहल छोड़ने के बाद में भी उसका इफेक्ट जो है तो 1-2 साल में 20-25 साल तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अल्कोहल के जो कंपोनेंट हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकलता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग पेशेंट को जब लीवर कंडीशन में देखते हैं, तो लीवर के कंडीशंस को देखते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इससे हम लोगों को तीन ढंग से 3 तरह के पेशेंट आएंगे। एकदम ही प्योर, कभी भी किसी ने अपने लाइफ में कभी भी आपको अल्कोहल नहीं लिया, दूसरा है कि एक अल्कोहल लिया और बाद में छोड़ दिया, और तीसरा अभी भी अल्कोहल लेते रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में है, और तीनों का साइकोलॉजी जो है तो अपने आप में अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग का समय अब पूरा हो गया है और अब कोई समय नहीं बचा है, हम लोग मूव करेंगे। डॉक्टर मनोज जी आ चुके हैं इंग्लिश सेशन के, तो धन्यवाद कौशिक जी, सौरभ विश्वास जी, आप और भी आइए फिर से इस टॉपिक को लेकर के हम लोग फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब ये मंच में डॉक्टर मनोज सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Devamala, Dr. Madhur Sahani, and all those who participated in this session. And Dr. Manoj, welcome to you all the 1309th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute. Thank you. Today our guest is Dr. NIHARIKA, JAIN, MD, Senior Research Fellow, CCRH. She is the Associate Editor of the Heritage Homeopathy Journal, awarded with MD Quality Dissertation by CCRH New Delhi, Assistant Editor the Hahnemanian Homeopathy Sandesh, Secretary IHMA Delhi Chapter. He is the founder of Vigyan School Delhi. He has been awarded with Young Research 2022 and Homeopathy Gaurav Samman 2023. Discussion is there, and the topic is navigating the OPHIDA group in homeopathy. It's a very nice topic, and a lot of medicines are there. They are effective in a lot of clinical conditions as well. In fact, the Dr. Farrington is the person who started this type of study. If I'm निहारिका जी ज्वाइन कीजिए। So on behalf of IFPH, I welcome Dr. NIHARIKA. You can have the platform for the next 45 minutes or two. Our guest is just joined. Yes, Dr. NIHARIKA, you can have the platform. She has just joined, I think. Yes, this is excellent. Nobody can believe that our session is very accurate. At 8 o'clock, it is 8 o'clock. It will stop at 10 o'clock. Dr. Manoj, Yes, निहारिका जी has joined now. So yes, you can make her the co-host now. Yeah, it's already host. Dr. NIHARIKA, you have already completed the formalities. A warm welcome and please proceed. Yes, sure, sir. Thank you so much, sir. अभी क्या कहता है? अभी तो वही कमजोरी है, बहुत होती है वैसे। बुखार नहीं आ रहा है? नहीं, बुखार भी है। निकल ले तो उसके बाद दवा करेंगे, अभी कुछ करने का नहीं। Okay, so good evening, everyone. Am I audible? Yes. Yes, thank you. So now we can start today's topic. As we all know, this is the navigating the OPHIDA group in homeopathy. So everybody knows that we have so many medicines which we made with the OPHIDA group. So how we can understand this core feeling in the human understanding, because they are animal, but when they represent in our clinic, in our OPD, how we can understand their expression, how they talking, how they came our clinic, how they behave.
What is the cope-up mechanism? So in today's lecture, we all understanding how the Ophidia group working in homeopathy. So the animal feature. Before start the Ophidia, you should understand what is the animal feature. Because Ophidia is a subgroup, but we start with the animal feature. So the first and very most important, the animal's life, the issue of survival. How they survive, the survival of the fittest. So they have struggle for their survival, and they have made their environment according to their conditions. This is the survival, and whatever environment you have provided them, they have to adopt it. They have become like this and they start to survive. So there is an issue with survival, and this is like the highest issue, how they can survive. So whatever they want to do for their survival, they have to do it. And what is the main feature of the animal kingdom? So there is like a victim and aggressor, prey and predator, high and low, strong versus the weak, dominating person and dominated person. And the main issue, me versus you. So in homeopathy, we have many of sorts where we find our remedy, homeopathic remedy, like plant kingdom, mineral kingdom. So one of the animal kingdom also is there. If you go through the animal kingdom, you clearly understood they have issue with me versus you. They have issue with someone. They have issue with somebody else. Maybe they are in office, they have issue with the boss. They have issue with their superior officer. If they are in the home, they have issue with the mother, sister, brother. It can be anyone. But whenever they have start their conversation in your OPD, and when they came into our patient clinic, they start conversation with somebody else. The person is problematic for me. My boss is so aggressive. My mother-in-law is not good. So they have issue with someone else. If you compare it with the plant kingdom, they have sensitivity and reactivity. They are too much sensitive. When they are sensitive, they give reactions. If you take an example of Staphysagria, you clearly understood that when you are just scold the child in the school, when child is returned from the school and back to home, maybe child get fever. So this is the sensitivity. And after reproachment, and after they getting the fever, this is the reactivity. So this is the plant. In the same you understood in the Ophidia group, but first you know the animal kingdom, they have issue with someone else. So me versus you. And if you take the example in the mineral kingdom, they have problem with their structure. Because the whole mineral kingdom depend on the periodic table. And they want their orbit should be completed. They want their atoms. That's why they have some connection. So they want the structure. So you have differentiate the kingdom according to their patient conversation, patient dreams, patient handwriting, patient issues, patient event, and how they cope up in their life. Whenever the situation is came in our life, maybe 3 person is there, and any situation will come in the 3 person having different mechanism because they have different kingdom. So if you understood, so there is an issue with the like competitions, comparison, strong, weak, fast and slow. And they have more sexuality. The whole animal kingdom having more sexuality, attractiveness. They want to attract the other people. When they start their talking, their conversation is so beautiful, so sweetie, like sweet tongue. They want to attract the people. And they want attention. Because they want spotlight. So they want attention also. Camouflage. So the person is like, they have an animal color and shape match its surrounding. So it's make very difficult to spotted one. This is the camouflage. They have adopted this environment. They adopt their color. They adopt their shape. So you have to find very difficulty in spotting to them. They like colors
And they always like very bright colors and dull color also, because the every remedy having polarity. If they having high, they having low. The same every remedy in every kingdom having polarity. If they like bright color, the same person is maybe like the dull color also. They love to music, dancing. So the bright color is always attractive for attention. And opposite, exactly, if you see the opposite sensation, so they also like a dull color. So in your patient, you have to make difference. How you can difference? If you learn only they like bright color, it is not okay. You also learn the passive reaction, because every homeopathic medicine having active reaction as if the passive reaction. So you know, you ask the what color you like, maybe they are belongs to animal kingdom, they always say bright color. And when they came in your clinic also wearing the bright color, their mobile cover also very bright, their hair having some color also, because they want attention. Maybe the parties, if you're inviting the Indian culture, everybody is late for the party, but the people belongs to the animal kingdom maybe going late because they want attention. Oh, I'm coming. They won't become a spotlight of this party. So this is the difference. So there is a me versus you fight to finish. They won't kill the people. They want like, I just want to finish them. And they have competition. Because of issue of survival, they have much more competition inside, because they want their survival. How I can survive? Sometimes environment is also opposite, but they want to survive, so they become competitive to their group also. So in human expression, they have more talking like, I'm stronger than you, I'm weaker than you. And sometimes they like, I will kill you. And they have talking, who wins, who lose, who survive, and he after me. So this is, if you notice, this is in your friends also, in your colleague also, this is the daily conversation. You can just extract their kingdom, how they talk, how they just perceive their situation, how they act in their situation. You can just perceive their kingdom, because sometimes if you belongs to your kingdom, you have core inside. So many of talking, you just think, if the sulfur, it belongs to mineral kingdom, but sometimes you say, I want to cut this part because it's paining. If you go through the rubrics, you can find in the sulfur, but sulfur is not a animal kingdom, it's a mineral, because you don't want to bear in the pain. So you understood the talk also, as well as you have to know this kingdom classification. After you have to match with your materia medica and go through the repertory, then you give the medicine to your patient. But it is very important to know kingdom, because you can just picked up, and you can think out of box. Okay, my patient is dealing this situation and many situation in the life, but every time his and her expression will be same. There is no talking like, I kill them. But in the small fight, maybe an animal person is like, I just kill them, I will kill you. And they always talking about the competition. Today I will see in the match who wins, who lose. Okay, if you do fight with me, and the last, I want to say who survive, you and me. They having this kind of expression. And if you are further exploring the animal issue, and you can see the two-sided, one inside and one outside. Maybe inside is bad and outside is very good. So you understood this is very clearly, the person belongs to the animal kingdom, they two-sided person. Inside they are very bad intention, they keep very bad intention, but in front of you and in front of other, they are behaving very good person. They are behaving like angels, but inside they are devil. They don't want you succeed in your result or your examination, but inside they have intention. But when outside they behaving like they help you,
They are like, oh, I am also thinking about your exam is very near. You give attention to your study. But inside they have very bad intention. Oh, I make some noises. I do something, he disturbed. I posted something bad in the social media, so my friend is going to disturb. Maybe he think in the whole night, oh, how my friend do like this? So they make some planning also because they have bad intention. Now we start with the OPIDA cases. How you can see OPIDA cases core feeling. What is the issue they have in their life? So we start with the issue of survival. The same they have because they are animal. So they can be deceitful, malicious, and aggressive. So maybe they not tell the things they are proper. Maybe they are not tell the things they are true. So they are very deceitful. They are very malicious. They are very aggressive. Maybe ready for fight, ready for arguments. So they kill me, they cut me, they bite me, off tear me apart. So when they start their talking in the case taking, you have to observe their talking, how they talk. Maybe moreover, the person belongs to the animal kingdom. They have in the more talking 80% like, I kill them, I cut it this, I bite. And sometimes they have more expressive and they have just put the expression in the 6th level also because they're like, I bite him, I kill them. They have like chewing the teeth and they making the expression with the hands also. So you understood, oh, how the patient giving the core feeling. Because sepia is also belongs to the animal kingdom, but it's from like a different subgroup, mollusk. So the mollusk having the feeling of like some core. So if you are, or when the person did with you wrong, how you behave. Maybe sepia person is the telling a core feeling, I just go inside, I just lock my room and I want alone. So sometimes they're making this expression with my hand, what I make to you in front of you. So this is the core feeling of sepia also. So you have to explore and make observation very sharp with your patients. Victim and aggressor. Feel victimized by the people. People are doing this with me. Illness is doing with me. If my leg is paining, the person is thinking only leg pain. I have only this leg pain. And this leg pain is creating problem for me. I'm not able to go my office. If I take my leave, how I can survive? This is a problem with this. My maybe colleague going to competition, they doing more work. Maybe they said to the boss something about me. They have suspicious also because they feel victimized because of disease also. Hierarchy, superior, inferior. They are above to me. They are dominating to me, overpower me. Sexuality and attractiveness. So they are our need to attract attention. And these personality are attractive in their behavior and appearance. So they are wearing very bright colors. They are wearing very kind of shiny clothes also. They are very fashionable person because fashion is always change. So they are as like also pickle person. They also can change. You can't relay them. And sometimes they are feeling dirty about themselves also. Competition is the key of survival in the animal world. They having a split personality. Like they feel I have two-sided, the animal side and the human side. So the way they feel about themselves is often their expression by human. Humans are so cruel. Sometimes they are talking like this. Because how they express their human expression, because they are humans. But they have trait, they have core feeling of animal kingdom. So sometimes they express like the humans are doing very cruel things. Sometimes they are beating with the dogs also. I feel pain. This is also the one of the belongs to the our world, like animal world. I feel spittle up. I jump at them. I'm not good enough because of competition. Sometimes they are feeling I am not good enough, and then how I survive? I'm not enough beautiful. I look like ugly.
So sometimes they are giving connection with the source, fear, fascinating, aversion with the animal. So if you ask to your patient about the animal, sometimes they are saying, I have aversion with the animal. I don't like cat. I don't like dog. This is also the one of the connection with the source. So you just think twice and note down this point and make it clear with your patient. Jealousy. And sometimes because of survival and animals also belongs their group, so they also feel need to belongs their group, needs to belong group. How to know sub-kingdom? So know the exact modus operandi, habit of working. Because if you don't know how the core, how the person and how the source is working, how you prescribe the medicine. So the method of attack, the method of defense. So now we start with the characteristic of the snake. So characteristic feature of the snake is the limblessness. They don't have limbs. They don't have upper limbs and lower limbs. They have poisonous gland, modifies salivary and parotid gland, and they have provide defense against the predator like pneumotoxics, neurotoxics, psychotoxics, myotoxics, because they're being working on our muscles, our nervous systems, or our hemolytic system. So they have working on this. So you know how they are. And other specific feature is like they have jaw very flexible and wide gap. They have chemosensory organ, Jacobson organ. They have fork the tongue which senses the particle in the air. And they can sense the vibration from the ground. Sensitivity is the throat level. So everybody know the patient Ophidia group medicine, moreover medicine having the sensitivity in the throat level because they feel constrictions. They don't wear the tie. They don't wear the tight clothing also. If you see the mode of attack in your home also, when the child playing with each other, if they belongs to the animal kingdom or Ophidia group, sometimes child also hold the neck of the person every time. Oh, as don't do like this. This is also a feature because this sensitivity, they want their neck having sensitivity, so they want to hold this neck. Neck defense, run and escape. The first line defense of the snake, they run and escape. First line defense. Few defensive methods are more specific, like squirting stream to blood streams. It's like adopting posture, like spreading the hood. So you can see in the normal snake also, because of defense, they first spreading their hoods, the S curve, the hissing. So if you see your patient also, sometimes your patient is complaining, when I have much anger, I just like hissing my voice. He's my boss, so I'm not able to take very loudly, but I just hissing my voice. So they have given some warning with the voice, hissing. And they have mimetic behavior. They have mimic misdirections. They having many of misdirection. If you live with the animal friends, you know they always misguide you. Sometimes you ask the road also, if sometimes you ask the map also, they misguide you because they having poor feeling. And dry run. Constructions. They are really heavily stealed and surprise. So they are like behaving like actions. Surprise. How you can surprise? Because their action, their movement is very quiet, very secretive. You don't know what is the next step. So they are heavily rely on this. If I want to take if my friend doing this with me wrong, it is okay. If I give the same slap in front of others, of my friend, I just choose the date. I make planning. I make plotting. I just make surprise. They have two main strategy: sit and wait, and they are active hunters. Now, human expressions. So feeling defenseless at the disadvantage, vulnerable to attack. They have 2P, the planning and plotting. They have very strong planning.
how I catch this person. This person insulted to me last 23rd November 2023 in front of my other friends. It is okay. That time I bear it. The next year, 23rd of November 2024, with the same friends in the same party, I also do same with him. But this is like planning. They wait for their chance. How I just make, how I attack. So this is like, they are making very secretive plan, scheming, violence, cruelty, torture, unfeelingness. They don't have any feeling. Sometimes it's happen our daily life also. We have talking many peoples. We are using social media also, Instagram, Facebook. Many of things you are observing. They are many of people doing like today the animal kingdoms habits. Unfeelingness. They don't have any feeling for mother also. They don't have feeling for the patients also. They don't have feeling for their husband, wife also, because there is like unfeelingness. Okay, it is happen. They are more practical. So in society where one can see the snake-like survival strategy like mafia, underworld, terrorism, undercovers people, crime, blackmail, politics, corporate worlds, glamour, magicians, fraud, position of power, kidnapping, commando. This kind of people in mainly belongs to the animal kingdoms. Now we start the remedy Bungaras. So the great highly venomous snake about the 15 to 16 times more poisonous than the common cobra. It is the most lethal. And type of Bungaras, there is a two type. Bungarus calculus is the common carrot, or Bungarus fasciatus is the vended carrot. So what is the behavioral attributes of this Bungaras? This is the poison very highly venoms. Carrot is very shy and peaceful. Their venom is highly poisonous. So in the human expression, you can understand how the people working. Maybe they are very poisonous people in their life, but they are very shy and peaceful kind of person also. They are not easily provoked and bite. If they are backsaid, they definitely bite you. So they are not easily provoked. So if you take example, if your friend or boss also, sometimes we are talking normal conversation. My boss is very normal person, very cool and calm. But if we did a very small thing wrong, he's like just bust up. So you understood, if you are just backs or anger this person, maybe they are provoked. A snake handler mentioned that except at the night, they are easiest the Venuses. Night is very difficult, otherwise they are very easiest to handle. Even at night when they are active, they try to avoid human contact as far as possible. They are not coming in the human contact as far as possible. So in Bungaras individual, they are very open, unrefined and frank. Despite of this openness, they are not fickle-minded. They are quiet and sharp. If your best friend suddenly decide that she does not like you 1 week, and then the next week she want to hang out again, she's being fickle because you can't rely on them. They belongs to the OPHIDA group. You can't rely on them. We may have changing behavior also. They are very fickle person. They are very open person. But the Bungaras individuality, they are unrefined and very frank kind of person. Clinically verification, these drugs are neurotoxic and have very good action on the central nervous system. And especially it causes infantile paralysis and the poliomyelitis. So we can use in this case also. So nucleus of this remedy, the infantile paralysis, acute polioencephalitis and poliomyelitis, persistent dreams of black and white banded snake. If you ask your patient about the dream, sometimes patient belongs to the core dream. And they have defined the dream very beautifully. I see one snake and the snake having band white and black also. Sometimes patient is narrating
white and yellow also, and sometimes black and yellow also. If you see the picture of this, the same picture they are giving. So you can just note it down. This is very important point because he's unconsciously patient is giving. There may be the patient having poor feeling of this. Activity time, especially cats are active at night, natural in habit and relatively passive during a day. If bite a snake, then patient, what complaint patient is have? Acute abdominal pain, altered level of consciousness, sinking feeling, drowsiness, diplopia, dysphagia, dyspnea, blurring of the visions. Now we start the elapse. So the rat on black, friend to Jack, rat on yellow, kill a fellow. Clearly understood. So they are fairly meek snake unless disturbed. They are not disturbed to. If you are not disturbed them, they are not disturbed to you also. When bothered, the coral snakes often rattle flat the elevated tail. First, if you are bothered, the snakes having defense mechanism. So first they start flatten the elevated tail and emit a popping sound and its bent lining. It's a sign of warning to enemies. The snake is the hibernate during a winter time, typically around the November, and comes out at the start of the summer. So the first we have read, this is have the more active at night. Now it is a more active in a sunny days or maybe start in a summers. They are normally active temperature between the 55 to 85. They are active during a hot sunny days. Or high altitude, they are active during a day as a night are too cold. And when the temperatures are not too cold, they can be nocturnal and diurnal. On extremely hot, they are mainly active at night. But especially the patient having complaint, maybe just say about, I have more complaint and my complaint aggravated in the during a hot sunny days. So you have to note it down. You not just hit the remedy. This patient is a lapse or patient is the vangeras. Oh, you just listen to your patient is like a picture. In the last, we have to just think of how the patient is taking a track, which kingdom patient is belongs, which marriage this patient is belong. The whole totality after we can describe to our patient. So miasm, if you see the tubercular to syphilitic miasm, the fear of rain. The labs, they having fear of rain. The patient are unsocial, aversion to company. They have desire for sweetened buttermilk, salads, orange. Mostly they having discharges black in color. Coldness in the part. If you touch the patient part, they have cold to touch. And very is going to happen. Or delusion of falling into a pit or up to abscess. It is like the patient having, I'm just falling, something is very deep hole. This hole having no end and I'm just going inside. So you ask to your patient is about the dream also. And sometimes patient is explained, I don't know, but I have this fear something terrible is going to happen. So this is, we can think of it. Right-sided affections mainly, and craving sweetened buttermilk, meat, sour creams, and oranges. Aversion to is also oranges and bananas. Thirst, intense thirst with coldness in the chest. Urine, strangery, thick urine with a red sediment. Stool is like loose, blackish, yellowish, but watery with. The patient may be complained with angina, dysmenorrhea, esophageal spasm, hemorrhagic, peptic ulcer, and sinusitis. Sometimes we are thinking of, oh, we don't know we homeopathic medicine having or not for the peptic ulcer, but you don't just think about. In the peptic ulcer, you can think. In the sinusitis, you also can think. In the palladium and elapse having some similarity. So the palladium belongs to the mineral kingdom.
So the desire to have good opinion of others. Elapse is also seeking for a good opinion of others. So Palladium people feel neglected if others do not have a good opinion about them. Hence, they even go out of their way to do things and please the opposite person. And if the elapsed person have to maintain their good opinion or else might lose their position in the society. So this is the major difference. Both are seeking for good opinion of others, but the Palladium person has to even go out of their way to do the things and please do the person because they want good opinion from other. They having flattery desire. They are longing for good opinions. This is the core feeling of Palladium. But in the elapse, if they want good opinion, they maintain their position. But if they are not maintain their position, they lose the position in the society. So you can just understood the both remedies. Naja. So the Naja king cobra cannot hear. So because of absence of the external ear, but they can hear the sound that travel from their skin to jaw wall. That's why we starting in the characteristic of the snake, we understood that we have the jaw have wide gap because they have sense to the perceive environment, sense to perceive in the ground. The same with the Naja, he travel the sound from skin to the jawbone and they can also sense the surrounding by picking up vibration through the skin. Their bifurcate tongue gather the smell from the environment to detect a nearby prey item while they are hunt. Generally, cobra prefer the warm climate, so are active during a daytime. Sign and symptoms after develop a bite of cobra. So this is the small stretch mark at the side of stinging. Tissue beneath the wound having become purple, dark purple in color. Maybe the whiting place or whiting side have a large quantity of the viscous blood-like fluid collected. Intense burning are there. And in about hours time, intoxicated and stupefied. A loss of strength in a limb as well as all inspector leading a involuntary urine and stools. So you have to understood this is also very important how this poison work, how patient bring their symptoms. Unable to speak and swallow from paralysis of the tongue and larynx, excessive salivation and vomiting, general deteriorations. General deterioration and so slow respirations, difficulty in breathing with the immense cardiac distress. Finally, victim develop angina, valvular troubles, cardiac hypertrophy that eventually lead to the death. So everyone knows NASA is very good remedy for the cardiac hypertrophy with the valvular troubles. And throughout the action of this venom, the bitten person is conscious and suffering from the excruciating headache that particularly felt in the forehead and the temples. This match belongs to the tuberculin and syphilitic, predominantly left-sided remedy. It is like elements from grief, antagonism of the will, anxiety. If you understand the chief highlight, so there is a high sense of duty and the duality, brooding over the imaginary troubles, cardiac affections, excruciating headache as a concomitant to every complaint. Headache better in open air and bursts from overheating and mental exhaustion and being in a warm room. So this is very common complaint. Maybe patient brings so many time to you and we are thinking sometime belladonna, sometime pulsatilla, but you just think out of box and just make all the totality and ask to your patient how you can manage your all situation in your life. You tell about your events, you tell about the situation, then you know how patient is cope up with their life situation, how they are managed. So you understood. Good remedy for the hay fever with the incessant sneezing, dryness in ear passes, running off nose and persistent dry hacking cough. Useful in the spasmodic dysmenorrhea with severe constricting pain during your menses.
Pain from left ovary to heart. This is very PQRS symptom of this nausea. The pain from left ovary to heart. Produce neuralgics and the paralysis, but not much hemorrhage. Appetite, loss of appetite, craving for wine stimulants, thirstlessness with dry tongue. Urine deposit the red sediment mixed with the mucus. And stool is the bilious diarrhea alternative with the constipation. And gripping type of pain in the abdomen. If the perspiration is lumbar region and ankle, and profuse cold clammy perspiration. In the menses, patient is always complaining the patient pain is radiating to left ovary to the heart, worse 1 week before menses till the onset of the menses. So clinical condition, angina, arrhythmia, asthma, congestive heart failure, endocarditis, headache, migraine, ovarian cyst, and hypertension. If you understand the comparison, there is a similarity between the nausea and aurum mat. So the both having a strong sense of duty, self-reproachment, feeling as if neglected, think that one does everything is wrong, I'm doing wrong, and utter the worthlessness, I'm worthless, I'm useless. So this is the both similarity having nausea and the aurum. If you know the prescriptive totality, there is a strong sense of duty, sense of duality, delusion. C has neglected her duty. Fear of rain. All complaint of nausea settle in the heart. Excruciating headache and left-sided afflictions. So we already said this is the kind of differentiation between the nausea and aurum. But one thing you understood, in the aurum mat, they don't have a split personality. They don't have two-sided. Because nausea belongs to the animal kingdom, they having two-sided personality. One is bad and inside is a bad and other outer is a beautiful. But aurum mat belongs to the mineral kingdom. They don't have this kind of personality. And nausea always feeling of suffered wrong is very strong. I'm just suffered wrong. Bothrops. So this is the venum bothrop is like inducing our body and causing gate influencing is mainly working on our hemolytic system. They are giving like a hard and arrhythmic local edema, then later turn the hemorrhagic. So this is like a descriptive. We have to cover remedy. Coagulative, anticoagulative action due to the effect of factor of the coagulation. So in this remedy, bothrop, you understood the coagulative effect in this remedy. And this effect seen in the from general bleeding, the form of hematuria, epistaxis, bleeding from the guts, rectum, and hemorrhagic activity resulting a local ecchymosis, petechi, and the bleeding from the orifice of the white and also some general clinical manifestation. This blood oozing out is black or rusty looking and very fluid. Few hours to manage it after the white. When the snake is bite and after it maybe take a few minutes to the few hours. Mainly on the skin, it is petechi, purple spots, ecchymosis, conjunctival hemorrhage. Gums hemorrhage, which could indicate a systemic hemorrhage. Nose and epistaxis. And abdomen, they have abdominal muscles. They may be gastrointestinal of the gastrointestinal and the rectoperitoneal hemorrhage. Tubercular to syphilis. Side is affection right-sided, migraine hemiplegia. Cross-bias diagonal course of symptom, left upper, right lower, left lower, right upper. Now there is a comparison with the sickle core and bothrops. So the both having bleeding remedy, both having hemorrhagic remedy, but the bleeding is bright red or maybe dark and black is sickle core. And here also the dark black and rusty colored. Blood tend to the coagulative, give rise to ropey, tenacious. But in the bothrop, blood does not coagulate. So this is the difference. Blood flow passively and there is a passive oozing. But in the bothrops, blood flow exits at a least movement. This is very important. In sickle core, the gangrenous deep and rapid
And the both row is a descending kind of lay on the bone worry, concomitant the icy coldness of the extremities. It is indicated for the spastic paraplegia and indicated for the right-sided hemiplegia. Should be used in the paralysis due to the poliomyelitis and should be used in the paralysis due to the thrombosis and the embolism. Aphasia from the paralysis of larynx. Paralysis predominantly organ like rectum, and here also paralysis predominant nerves like a ectopic nerve blindness. Right-sided, crosswise affection, hemorrhage, and right-sided. This is the Sankris. This is the fear of sudden death, fear of persecution, elements from sexual harassment. This is point you have to think. Then you take your patient past history. Sometime you can see in the girls and the women, they having very bad sexual harassment history. So you can think of it. The elements from sexual harassments. And they having fear of rape. They having dream of rape. They having very amorous dream. Lascivious dreams, frightful, vivid, horrible. And especially in a waking hours, aversion to domestic work, right-sided complaint. In the same case, in the lachesis, the most symptom in the right-sided, most symptom are left-sided in the lachesis. Difficult empty swallowing with easy swallowing solid and liquid. But in the lachesis, difficulty in swallowing liquid, but can swallow solid easily. This is the difference. And withdrawn type, not very going or expressive, but in the lachesis, they are very open and expressive character and very outgoing characters. Crotalus cascavella in the loquacity, jealousy, suspicious, intolerance to tight clothing. I think I have time. Yes. So now we can cover. In the Crotalus cascavella, there is like feel as if they are under influence of somebody. In the Crotalus are under influence of somebody, but in this they feel they are under superhuman power. Hear voices which tend to fall out of fear. They are murders. Clairvoyance, both remedy having Crotalus cascavella and lachesis. About bad things, they are going to take place and predict the future of correctly. The Crotalus cascavella is the right side remedy. The lachesis is the left sided remedy. Now is the lachesis is the bushmaster, one of the largest venomous snake in the Western Hemisphere and the longest viper in the world. So effect of the white by the lachesis are nausea, vomiting, abdominal cold, diarrhea, sweating, some economic origin. Other side is bushmaster in venom are explained by hemorrhagic venom activities. So it's having the action on the hemorrhagic remedy kind of. Its action on the nervous system is not great. No individual group of nerve vessel appear to be picked up. The effect upon the respiration is not direct. In the case of lachesis, if you see the patient, you have to clearly understood the lachesis is not working very good on the upper nervous system as well as in the respiration. Lachesis is having psychotic, tubercular, syphilitic, and sura. All the measures. This is the left-sided remedy, but initially the complaint began to the left side, then travel to the right-sided. Elements from injury, punctured wound, and sprain. If you see the part, affected part is the blueness of part. Suppressed discharges, alcohol, sun, grief and the fright. The patient having many years of grief. Maybe patient having fight with someone. And vexation, anger, jealousy, disappointment of love. So you just remove to your mind, there is many remedy of the disappointment of love, like hyoscyamus or natromure. Now one more is lachesis also. So you can think of out of box. It's not only natromure. Sometimes different is also there. Masturbation is also one of the elements from lachesis. Never well since from the climaxes. Chief highlights is the jealousy, suspicion, loquacity, religious, malice, manipulative person.
and aggravation from sleep, lap-sided. So if you see the prescribed totality, you can see some point important symptom. The lap-sided, general from aggravation from sleep, patient having jealousy or competition, loquacity, patient having clairvoyance, directly predict the future, and patient having conjuration from discharges, humorous tendency, never well set from climacterics, and religious. Dreams of snakes and dreams of her own death, dreams of funerals. This is very common. Sometimes to your patient giving this kind of dreams of funerals. You can think of lachesis. And it is not mentioned here. The lachesis patient is more commonly see what I observe in my clinical practice, the patient having dream of temples because they are religious. Especially in the Indian culture, we have to like treating like God for this snakes. So they having some feeling also. So sometimes they are seeing temples. Bluish purplish appearance of affected part. Constriction sensation, especially in the throat. Cannot wear even slightest touch to the affected part and hot patients. Friends, there is a hyoscyamus in the lachesis. So jealousy and suspicion arise out of the fear of losing loved ones on whom they are dependent. This is the hyoscyamus feeling. They are just lose the people because they are dependent on them. That's why the hyoscyamus patient is starting to jealousy and suspicious to other. But in the lachesis, the jealousy and suspicious is came out of competitiveness and 2 to 1 up. Me versus you. Issue of survival, issue of fittest. So comparison, if you see the jealousy and suspicion by both of the nature, the both remedy having, but in their contest of attention, these people tend to loud, loquacious, lascivious in their behavior and talk. So thank you so much. I have completed my talk. If you want to give any feedback, you can write to me, drniharika@gmail.com. And thank you so much for your patience, and thank you so much for this great opportunity. Thank you, Dr. NIHARIKA. Wonderful presentations. Time for discussion. Those who would like to participate, please raise your hand. You mentioned in a nutshell comparison of 7 medicines in tandem, one after another, the Bangarasone, then the elapse. The most interesting thing is that in compare with some other medicines, the palladium and elapse. Just like another one is Oramet and Naja, Ezekiel core bothrops. These are very having some practical utility, definitely. Also, this kind of study is very, very useful. If there are a lot of patients are there, and the physician has to reach a medicine there is. So definitely, by generalizing such cases, you will reach that point. Then another important thing you mentioned about this issue of survival. We all know that the writing of Hahnemann, he mentioned human being is the most unprotected species in the world. Don't have such equipments to withstand the struggles or the challenges of nature. They need more protection. The least protected species in the world. That's the reference made by Hahnemann. Yeah, all the way is a nice presentation. If anybody would like to ask something or to add something, definitely you can ask to Dr. NIHARIKA. Post-graduation, then PhD, doing a lot of work, then editor of 2 or 3 journals. Lot of intellectual interactions or activities he is doing. But what about the hospital facilities you have there? Dr. NIHARIKA, am I audible? Unfortunately, it is some setting. What about your hospital facilities, OP, IP facilities there in Delhi? Sir, in Delhi, OPD, IPDs? Yes. The collegiate hospitals and other institutions. CCRS, sir? In your institution? Sir, I am not. What about the OP, number of patients in OP and IP? Any statistics? Actually, sir, in the CCRH, if I'm writing, you are asking about my institute like CCRH, New Delhi? Yeah.
Sir, there is no directly OPD and IPD. There is a many 32 regional branches are there, na? So they are treating patient. They have held a camp also. They are conducting regular OPDs, and they are just sending the data. We have compiled all those data, and where we making a protocol and how we can do it. The research, writing up publications we are doing here. So there is a no OPD, directly no OPD and IPD. Sir, I am doing my personal practice in the evening. Yeah, okay. Whatever the situation in all over India, this Central Council Homeopathy research, do you have any statistics regarding the IP? Yes, sir. Actually, I joined in the 2023 June. So I just completed my MD and just I joined. So this is not a statistician. They hire a different statistician. They are doing the course. We are writing paper and we understood the importance of our clinical cases. If you are the seeing, you are not collected your data, how we can prove it? Because now the time is come evidence-based homeopathy. So definitely is the clinician is also important. You have collect your all those data in the one place, gathered, definitely you published because the people learn also, and it's make a homeopathy very strong. Because sometimes voice is not enough to raise to give another country or another people. Writing maybe live many years. So what I importance understand from the data key, if I'm the personal private practitioner, it is okay. But for collect our data, and definitely in homeopathy, we can convert the quantification. Because nowadays quantification is very important. Because everybody wants the evidence, what you are doing. They are just thinking homeopathy is not working. But I know how homeopathy is working. Anyway, these statistics are also very important to get credibility among in a situation like India. 1,040 people. We need to quantify our results. Yes. Dr. Ram Barvesa. Because if you are... Yes, you can unmute now. How do you comment on this class by Dr. Thank you, Dr. Manoj ji, or congratulations, Dr. NIHARIKA JAIN. Very nice presentation, excellent session, beautiful described OPHIDA group of medicine. Differential, similarity, Palladium, elapse, and Naja, Auromate, Canceries, lacacies, crotus, lacacies, effect of OPHIDA group medicine. Very nice presentation, beautiful described. Thank you, Dr. NIHARIKA JAIN. Thank you so much, sir. Yes, Thank you so much, sir, for your kind word. Yes. You mentioned about this Auromate. Kindly share mobile number. Yes. Sure, sir. Please put it in the chat box. Yes, sir. Dr. Paul Joseph, are you there? Dr. Paul Joseph. Yes, sir. 8770107214, Dr. NIHARIKA JAIN. I hope you got. Sir, really thank you so much to MK Sahani and to you also. You are giving this platform and I am sharing my little bit knowledge. And I feel very grateful for this. Definitely, this platform is doing a great work for the last 1,309 days. Continuous, uninterrupted, and for the last 1 year in Hindi, English, and Malayalam, 2-3 sessions are there in tandem, no interruption. Fortunately, and it is still going, and definitely a lot of practitioners are benefited by getting this much information. Without much struggle, they can sit in their home, work at home, that is a study at home. That is then connecting a lot of persons in different parts of the world. There's also a great work done by this platform, Ifph, International Forum of Promoting Homeopathy. Dr. Ram Barvesa, how do you rate that?
the work done by this platform IFPH. Oh, thank you. Thank you, Dr. NIHARIKA Jain. Beautiful describe and dynamic lecture. During a speech, during presentation, a style, a stylish presentation. Behalf of IFPH, very, very thanks. And again, presentation, Hindi session and English session. Thank you, thank you. Yes, definitely we must. So definitely, I'm also looking like an animal kingdom, because when you are not become, how you explain to the person how they are mimic. I don't know which kingdom I am, but sometimes you are mimic in your presentation also, how they are behaving. Okay. Dr. Neha, are you there to express vote of thanks to Dr. NIHARIKA? Dr. Neha, Yes, sir. please. Yes, sir. Yeah, a very wonderful session by Dr. NIHARIKA Jain. She explained very beautifully the different aspects of different, the original origin of different medicines from the different variety of snakes we have in the animal kingdom. And she also highlighted the points of differentiation very well in the webinar today. It was a pleasure to hear her, and I have met her also at the All India Congress held at Delhi recently. So it was a nice session with Dr. NIHARIKA, where she shared her wonderful knowledge about the OPHIDA group. We would like to have her again with different topics in the future. Thank you, Dr. NIHARIKA, so much for So enlightening much, us with the knowledge. nice to see you. Thank you so much for your work, and nice to see you again. Yeah, same here. We are all expecting your participation, not only present in terms of presentation, but also must regularly participate, because the very senior doctors and highly qualified persons are always communicating with each other. So that will also further enhance your knowledge in homeopathy. That will provide more substantial support to the suffering humanity. The remark, let me conclude today's English edition. Hope you that we'll meet again tomorrow. Till then, goodbye, and Dr. Shaila to continue the program in Malayalam. Yes. Okay, sir. Namaskar. Okay, Dr. Manoj. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1309 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയെ എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ആക്ഷൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുന്നതിനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ പലതവണ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി എത്തുന്നു. സാറിന്റെ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. സാറ് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വവും സ്നേഹപൂർവ്വവും സ്വാഗതം ചെയ്യും. സ്വാഗതം മാഡം. ശൈല മാഡം, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു എക്സാമിന്റെ ഷെഡ്യൂളിലും കുറെ തിരക്കും രോഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നോട്ടെ സാർ, പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു പങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. അതാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര്, ബ്രയോണിയയുടെ മറ്റൊരു മുഖം.
അതായത് നമ്മുടെ റെമഡി ബ്രയോണിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം എന്നുള്ളത്. നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാം മാഡം, ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമല്ലോ മാഡം? നല്ലോണം കേൾക്കാമല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ സ്പാർക്ക് എപ്പോൾ ആരാണ് എവിടെ വെച്ച് തരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഈ ഹോമിയോപ്പതി ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റും നമ്മൾക്ക് നിർണ്ണയിച്ചു പോകും. ഇവിടെ തന്നെ 88 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബാച്ചിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, പുള്ളി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്തു. ക്രിട്ടിസിസത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി PSC പരീക്ഷ എഴുതി എക്സൈസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് മെഡിസിൻ മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നു, സാർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോളേജിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സൈസ് ഓഫീസറായിട്ട് മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹോമിയോ മരുന്ന് തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന്. പുള്ളിക്ക് അതൊരു നിർഭാഗ്യവശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എന്നും ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ എന്നും നമ്മളൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഹോമിയോപ്പതി ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയ കാലം ഓർമ്മ വരാം. ഓർമ്മ വന്നാൽ നന്ദി. ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർഗ്രൗണ്ട് ഫിലോസഫി പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ GS മനോജ് സാറാണ്. തൊട്ടു മുന്നേ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മനോജ് സാറാണ്. അന്ന് എനിക്ക് കഴുത്ത് വേദന, ചെറിയൊരു വേദന, ഒരു സ്പോണ്ടൈലോസിസ് പോലെ ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു സ്പോണ്ടൈലൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് എടുത്ത് മെഡിസിൻ ചോദിച്ചിട്ടും എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. റെസ്റ്റോക്സ്, ആർണിക്ക, ബ്രയോണിയ എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചു നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു, സാർ എനിക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും, എന്റെ വേദന എവിടെയാണെന്നുള്ളത് തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, അരവിന്ദ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, കാലിബൈക്ക് 200 ഒരു ഡോസ് എടുത്തേക്ക്, ശരിയാക്കുന്നു. ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു പുസ്തകം വായിക്കണം, പുസ്തകം മാത്രമേ നമ്മളെ എന്നും നിർണ്ണയിച്ചു കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. ഞാൻ പോയി വായിച്ചപ്പോൾ പെയിൻ ആൻഡ് സ്മോൾ പോട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം ബോറിക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യമാക്കിയില്ല, പക്ഷെ അസുഖം മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നും എനിക്ക് ആ വേദന വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്ന മനോജ് സാറിന്റെ. കാലിബൈക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു, അടുത്ത മരുന്ന് വരുന്നില്ല, മനോജ് സാറിന്റെയാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്. 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസും കഴിഞ്ഞ് നല്ല മാർക്കോടെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എയറോനോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിൽ പോകാൻ നിന്നിരുന്ന എന്റെ വല്യച്ഛനാണ് ഡോക്ടർ ജയൻമോഹൻ, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പട്ടത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പുള്ളി പറഞ്ഞു, നീ അതിനൊന്നും പോകണ്ട, നിനക്ക് വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശാരദാകൃഷ്ണയിൽ ആദ്യത്തെ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഹോമിയോ സിസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉരുണ്ട് നിൽക്കാറ്. തൊട്ട് മുന്നേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വൈഫുമായിട്ട് ഒരു ഗുസ്തി കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും അവന്റെ ഒരു ക്ലാസ്, കുറെ ദിവസം ഒരു ശല്യമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും ഹോമിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ വന്നാൽ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കണം, ഇല്ല ഉണ്ടാകും, കുടുംബവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് എന്നും നമുക്ക് ഒരു നിലനിൽത്തിയുണ്ട്. എന്റെ വേറൊരു സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഡോക്ടർ CK മോഹൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ്, എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ്. എനിക്ക് കാലില് എന്റെ അച്ഛന് ആണി രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ ചെറുതായിട്ട് ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു, അതിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആന്റിഗ്രൂഡ്, തൂജ, പിന്നെ റാൻകുലസ് ബൾബോസസ്, അങ്ങനെ പല ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് മാറാത്തത്. അവസാനം സാറ് എന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻസ് റണ്ണപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് സാറ് ഫോസ്ഫറസ് 0/3 അക്വല് മിക്സ് ചെയ്ത് 4 തവണ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അറൗണ്ട് ഒരു 20-28 കോൺസ് 2 കാലിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മാഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വിശ്വാസമായി. പിന്നെ പല തരത്തിലും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. സ്പെസിഫിക് മെഡിസിൻസിലോട്ട് പോയി, ടിഞ്ചറിന്റെ പുറകെ പോയി, റെപ്പഡറൈസേഷൻ പോയി, അത് പോയി, ഇത് പോയി, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയി. ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകും, പരാജയപ്പെടും, തിരിച്ചു വരും. ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകും, പരാജയപ്പെടും, തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട് ഇപ്പോ എന്തു പറയാനാ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്നും കയ്യിൽ പൈസ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോ ചോദിച്ചാലും പേഴ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, സിസ്റ്റം എന്നെ തിരിച്ച് നല്ലോണം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ 15 ഇയേഴ്സ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ വളരെ ചുരുക്കം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന മെഡിസിൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചുവിടാന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്നെ പലപ്പോഴും വേറെ തരത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത, നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടാവുന്ന, മരണം വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുന്ന ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവും. കണ്ണൂരിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഒരു മേഡം, എനിക്ക് പേര് മറന്നുപോയി, ഒരു സെമിനാറിന് പോയപ്പോൾ ആ മേഡം എന്നോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, അരവിന്ദ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന അക്കോണൈറ്റ് അല്ല നാളെ, നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആ അക്കോണൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് കീനോട്ട് ചെയ്യുന്നായിരുന്നാലും ബോറിക്ക് ചെയ്യുന്നായിരുന്നാലും കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബ്രയോണിയ. എല്ലാവരും മലയാള വെർഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്.
മാഡം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം? ഓക്കെ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം സ്ക്രീൻ? കാണാം. റയോണിയുടെ ഇതിലെ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ വഴി ടൈപ്പ് ചെയ്താണ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, അതായത് കണ്ടന്റ്സ്, ഒന്ന് ഡെലൂഷൻസ്, മറ്റൊന്ന് ഡിപ്രഷൻ. 2023 നവംബർ മാസം കേസ് റെക്കോർഡ് എന്റെ ഉണ്ട്, കേസ് റെക്കോർഡ് ക്ലിനിക്കിലാണ് ഉള്ളത്. 23-ാം തീയതി നവംബർ മാസം എനിക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പരിചയം കിട്ടിയ ഒരു പേഷ്യന്റാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്കൊരു ഫൈബ്രോഡിനോമ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു മുഴയുണ്ട്, വലത് സൈഡ് ബ്രസ്റ്റിലാണ്, എനിക്ക് മെഡിസിൻസ് വേണം, സാറിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ കോഴിക്കോട് കൺസൾട്ടേഷൻ വരാറുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നേരിട്ട് കാണാം. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു, എല്ലാം ചെയ്തു, റെഡിയാക്കി. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ എത്തി. അവരുടെ പ്രായം 40 വയസ്സാണ്. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഫൈബ്രോഡിനോമ കേസിനും ഞാൻ FNIC സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. USG-ന് പുറമെ തന്നെ FNIC സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. 35 വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ USG മാത്രം മതി, FNIC-യുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ FNIC സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഫൈബ്രോഡിനോമ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കേസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പതിവ് പോലെ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുവോ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടുവോ എന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിലോട്ട് എത്താതെ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനൊരു വാട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, സാർ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ പുള്ളി കേസ് എടുക്കുന്നു, എന്തോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ തട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അറൗണ്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം എന്റെ സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് അത്രയൊന്നും പറ്റത്തില്ല, എനിക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി, ജോലി തിരക്കാണോ? ജോലിയൊന്നുമില്ല സാർ, ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഹോം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുടംപുളി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഓരോരോ വീട്ടിലെത്തിക്കാറുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. അത് എന്ത് പറ്റി, എത്ര പെട്ടെന്ന്? അതെനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പോകാനുള്ള ധൃതി കാണിക്കുന്നതിന് പുറമെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ധൃതി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാക്കി കുടംപുളിയും കൂടെ ജോലി തീർക്കണം. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, കുടംപുളി ഒരു ദിവസം എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾ ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ പാർസൽ അയച്ചേക്കാൻ? എന്നെ കൊണ്ട് എത്ര പറ്റുമോ അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യും. എത്ര തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അത് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര തന്നെ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒരുവിധം കേസ് എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, തൽക്കാലം ഞാൻ SL തന്നുവിടാം, അവരുടെ രീതിയിൽ SL ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടു. അടുത്ത വിസിറ്റ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു, മുഴ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സാർ. മെഡിസിൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ മുഴയുടെ സൈസും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ നിന്ന് ബ്രയോണിയ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രയോണിയയിലെ മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഡെലൂഷൻസ്, ഡിപ്രഷൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എല്ലാവർക്കും ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും. എനിക്കുണ്ടാകും, ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പകുതി ഡോക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ടാകും, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പേഷ്യൻസിന് പലർക്കും ഉണ്ടാകും. ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവാണ്. അത് കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്, അതിലുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ഘട്ടം എന്താണ്, അടുത്ത ലെവൽ എവിടെ പോയി എത്തണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും. കേസ് ടേക്കിംഗ് അതൊരു വലിയൊരു കലയാണ്. ചെറിയ ഒരു കീ ഹോളിന് അത്ര മാത്രമേ, ഒരു സൈസിൽ ചെറിയ ഒരു ഹോളിന് മാത്രമേ ആ പേഷ്യന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് തുറന്നു തരത്തുള്ളൂ. എല്ലാം തുറന്ന് ആരും തരത്തില്ല. എന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന വൈഫും ശരി, കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവും ശരി, ആരും നമ്മളോട് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. 2 മുഖം കാണും, 3ാമത്തെ മുഖം ഒരാളുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന OPHIDA ഗ്രൂപ്പ് റെമഡീസ് അടക്കം എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ എല്ലാ മെന്റൽ സിംറ്റംസും നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പരാജയത്തിന്റെ വ്യാമോഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലൂഷൻ. ബ്രയോണിയയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വ്യാമോഹമുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ഇത് പരാജയപ്പെടും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ഞാൻ തൊട്ടാൽ ഇത് പരാജയം എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഐ കാണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, സൾഫർ വരെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഇതാണ്, നിങ്ങൾ അത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതോ പിന്നീട് എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ?
ട്രൈ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് ഇത്രയാണ് എന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ബ്രയോണിയം. ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അധികം നടക്കാറില്ല. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെഡിസിൻസ് വരും. അത് എക്സാമ്പിൾസ് സൾഫർ അടക്കം, സൾഫർ ആന്റിമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അടക്കം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രയോണിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. പരാജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തോൽവി, ഞാൻ ഒരു തോൽവി, എന്നും ഞാൻ ഒരു തോൽവി എന്ന് ബ്രയോണിയ അവർ തന്നെ ഒരു സീൽ വെക്കും. അവരുടെ ദേഹത്തിന് ഒരു സീൽ അങ്ങ് വെച്ചേക്കും, ഞാനൊരു തോൽവി, ഏതെടുത്താലും ഞാനൊരു തോൽവി. അതിൽ ജയം, മറ്റൊരു സൈഡിൽ വിജയം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഇവിടെ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും അവർക്കൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. രണ്ടാമത്തത് ഇല്ലായ്മയുടെ വ്യാമോഹങ്ങൾ. ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇപ്പോ എപ്പോഴും ബ്രയോണിയ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അവർ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. അത് ഉള്ളിലും ശരി പുറത്തും ശരി. ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രയോണിയ കീനോട്ട് സിംറ്റംസിലെ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ആദ്യത്തെ സിംറ്റം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തന്നെ ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ വായിന് ചുറ്റിയാകാം, സ്കിന്നിന് ചുറ്റിയാകാം, മനസ്സിന് ചുറ്റിയും നമുക്ക് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാകും. അത് മനസ്സിന് ചുറ്റുള്ള ഡ്രൈനസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ആണെങ്കിൽ ഇല്ല, പൈസ ഇന്ന് വരും നാളെ പോകും, പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മിക്കവാറും പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ മുന്നേ തന്നെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് പോരാ. ഇന്നിപ്പോ മണി 9 ആയി, ഇനിയും ഈ ദിവസം തീരാൻ 3 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഈ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അടുത്ത പൈസ എക്സ്ട്രാ കാശ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ബ്രയോണിയൻ. ശരിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാഗ്ദാനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മണി മൈൻഡഡ് ആണ്. കാശ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, കിട്ടുന്ന സമയം അവരുടെ മാക്സിമം എനർജി അവർ അതിൽ കൊടുത്ത് കാശ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് ബ്രയോണിയൻ. അതേപോലെ മണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൈൻഡുള്ള വേറൊരു മെഡിസിൻ കൽക്കേരിയ മൂറും കൽക്കേരിയ സൾഫും ഉണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ കാശ് എങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോട്ടറി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴി പൈസ എങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറുത്ത് എങ്ങനെ മേടിക്കാം. ഇതൊക്കെ മാത്രമേ അവരുടെ ചിന്തയുള്ളൂ. പക്ഷെ ബ്രയോണി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പം അവസാനം എനിക്ക് ആനുകൂല്യം കുറച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്കിത് 2 രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, 2 രൂപയെങ്കിൽ 2 രൂപ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവർക്ക് തോന്നും, ഇല്ല ഇത് പറ്റൂല, ഇത് പോരാ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കീനോട്ട് ഒരു സിംറ്റം വായിക്കുന്നത്, ഡെലീറിയം ഓഫ് ബിസിനസ് വെൻ ദേ സ്ലീപ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ എന്ന് പറയും. കാരണം പകല് മൊത്തം അവർക്ക് ഈ ടൈഫോയിഡ് വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പകല് മൊത്തം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓടുന്നത്, ഇല്ല ഇതോടെ എന്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ എങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കാം, ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പ്രയോഗം. അതാണ് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കീനോട്ടിൽ വരും. പക്ഷെ ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ നക്സോമിക്ക ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയും, അവരൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 2 ചോദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ. എന്നാലേ റെപ്പർട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റൂബ്രിക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പുറത്ത് പോകാനും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഹോം സിക്നെസ് എന്ന് പറയും. എത്ര സ്പീഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ ഒരു കസിൻ അനിയനുണ്ട്, അവൻ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ അനിയൻ നമുക്കിന്ന് ലുലു മോളിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഓഫ് ട്രാങ്കൂറിൽ പോവാം, പോവാം ഫുഡ് പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കാം, പോവാം ചേട്ടാ, കുഴപ്പമില്ല പോവാം. അപ്പൊ നീ റെഡിയാവും? റെഡിയായി അവൻ ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ. വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും, മോൾ ഓഫ് ട്രാങ്കൂർ പോവും, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കയറും, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കയറും, 3rd ഫ്ലോർ ആകുമ്പോൾ ഇവന്റെ സ്പീഡ് കുറയും, നല്ല സ്പീഡ് കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴാ പോവാന്നുള്ള മൈൻഡ് മാത്രം അവന്റെ മൈൻഡിൽ ഓടും. പിന്നെ പതുക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇരുന്ന് ഞോണ്ടാൻ തുടങ്ങും, നമുക്ക് പോവാം. തിരിച്ച് ഇവൻ ഒരു സ്പീഡിൽ വരും. ആ സ്പീഡ് മോട്ടോ GP ബൈക്ക് പോലും എത്തത്തില്ല, അത്ര നല്ല സ്പീഡിൽ അവൻ വരും. എത്രയും വേഗം അവന് വീട് വന്ന് ചേർക്കണം. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കുത്തി ഇരുത്തി പിടിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ സമയത്തും കാലത്ത് വീട്ടിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കയറിക്കളയും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്തയുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കിയാലോ എന്നുള്ളത്.
ശരിക്കും അതൊരു ഹോം സിക്നെസ്സിന് പുറമെ തന്നെ അവർക്ക് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ വീടും അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച സമ്പാദ്യം ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് തനിയെ കാറ്റിൽ പറന്നു പോകും, വീട് ആരോ എവിടെയോ പോയി കളയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രം അവർക്ക്. എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ആ വീടുമായിട്ട് അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. വീട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈബ്രോയിഡിനമ്മ ബ്രസ്റ്റ് കേസും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അവരെ സ്വന്തം വീട് ചില സാഹചര്യം കാരണം കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം വീടിനെ, അതൊരു വലിയ വീടായിരുന്നു, സ്വന്തം വീടിനെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ആ കിട്ടുന്ന വാടക വഴിയാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അവർ താമസം അവരുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാക്കി. അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് നിന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കാശ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വേണം, എനിക്ക് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ 23,000 രൂപ വാടക കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ മനസ്സ് മൊത്തം ആ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആ വീട് അവരെങ്ങനെ നോക്കും, അവരെങ്ങനെ നോക്കുമോ എന്നും ആ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ അവർ പോകും, എന്നും ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം. വീട് 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 എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് കഠിനവും വിരസമായ ഉള്ള ജോലിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ 36 അവന്റെ ഏജിന് ഡബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി അവൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. അല്ലും പകലും രാവും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ആനുകൂല്യം കുറച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, എന്നാൽ അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ ജോലി ചെയ്ത് അവൻ എക്സോസ്റ്റ് ആകുന്നവരെ ജോലി ചെയ്യും. അവൻ തളർന്ന് വിഷമിച്ച് അങ്ങ് തളർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴണം, എന്നിട്ട് പോയി സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങും. അതാണ് അവരുടെ ഏക ഒരു സാധനം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എല്ലാവരും അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോളം ഉറങ്ങും. ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്രയോണി കീനോട്ടില് റെസ്റ്റ് അമലറേഷനും പ്രഷർ അമലറേഷനും ഉണ്ടാകും. ഇനി നിർഭാഗ്യവശായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. അതായത് ഞാൻ ഒരു നിർഭാഗ്യവശാൽ രാശിയില്ലാത്തവൻ, ഞാൻ തൊട്ടതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കും, എന്ത് ചെയ്യാനാ. എന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പം കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇലയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പം ഇല തീർന്നു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇലയുണ്ട് പക്ഷെ ചോറ് തീർന്നു പോയി. എന്റെ വിധി, എന്റെ നാളിതാണ്, എന്റെ കുടുംബം ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ച സമയം ഇതാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ് അവർ വച്ചേക്കും. ഇനി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു എയിം ഇല്ല. എയിം എന്നുള്ള സാധനം ഇവരുടെ ലൈഫിലേ ഇല്ല. ഇതുവാ ഇനിയിപ്പോ എയിം എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ പോലും അവർ ആദ്യം എടുത്ത് സൈഡിൽ വെക്കും, ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടൂല, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് മാറി പ്രയോണി. വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ നിരാശ. അതായത് നമുക്ക് ഡെലൂഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രവേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു അസുഖത്തിൽ അവർ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെക്കുകയാണ്, തീർന്നു, ഇതോടെ തീർന്നു, ഇതിന് മേളിൽ ഇനി ഇല്ല. അപ്പോ ചെറിയൊരു ടൈഫോയിഡ് വന്നാലും ആ ടൈഫോയിഡ് ലാസ്റ്റ് ഡയറിയ വന്ന് പിന്നെ വാട്ടർ ഇംബാലൻസ് ആയി ഡെത്തായി, അപ്പം തീർന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് മേളിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തു വെക്കാം, എത്രയും വേഗം ഓടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വേഗം ഓടാം എന്നെല്ലാം നോക്കും. ഇനി ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻസിയാണ്, ഡെലൂഷൻ ഓഫ് ഫാൻസി. നമ്മൾ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫാൻസി ലൈഫിലോട്ട് ചിന്തിക്കും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് സൾഫറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ചിന്ത. സൾഫർ നമ്മൾ ഒട്ടും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ അവർ വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും. അതായത് പ്ലാനറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, സപ്പോസ് അത് മാർസ് ആയിരിക്കാം, പ്ലൂട്ടോൺ ആയിരിക്കാം, ജൂപ്പിറ്റർ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് ആ കുട്ടീനോടോ ആളിനോടോ സംസാരിക്കുന്നില്ല, തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അവർ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ലെറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പോയോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ബ്രയോണിയ പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രയോണിയ പേഷ്യന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ മുതുകത്തൊരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഞാൻ പറക്കാനും വന്നൊന്നും ശ്രമിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗി തരും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഫിഗർ തന്നെ, എനിക്കൊരു 10 കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 10 തരത്തിലും 10 ജോലികൾ ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം എന്റെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആവും, കുറച്ചുകൂടി കാശ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കൂ. പക്ഷെ സൾഫർ യൂസ്ലെസ് ഫാൻസി മാത്രമേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ജൂപ്പിറ്റർ അവന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാസാലുള്ള ആരും അവന് അവാർഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് സൾഫർ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ, അവർ വിചാരിക്കും എന്നെ ഈ അസുഖം വന്നതുകൊണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചിന്തകളും ഈ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സോ എന്നെ എവിടെയോ ഉപേക്ഷിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ പോകണം,
വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന ഇവരാരും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് ഹോം സിക്നസിന്റെ റൂട്ട് കോസ്. ഹോം സിക്നസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള മെഡിസിൻ ക്യാപ്സിക്കം അറിയാം, ബ്രയോണി അറിയാം, കാർസിനോസിനുണ്ട്, പിന്നെ സൾഫറും. പക്ഷെ ഈ 4 പേർക്കും ഹോം സിക്നസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ 4 മരുന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ അതിന്റെ ഡെലൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതല്ല സാർ, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് എനിക്ക് ഒരു തുണ നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു എനിക്കൊരു മനസ്സിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, എനിക്ക് വീടാണ് ഫസ്റ്റ്, വീട്, പിന്നെ അമ്മ, ഇവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് വേറൊരു മെഡിസിൻ. അങ്ങനെ ഓരോ മെഡിസിൻ നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാര്യകരണം, അതായത് ജോലി, കഠിനമായിട്ടുള്ള ജോലി. ഇതിലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വിചാരിക്കേണ്ടത് വെറാട്രമാൽബും, കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, വെറാട്രമാൽബും ബ്രയോണിയയും ഒപ്പിയുമാണ്. വെറാട്രമാൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ പവറും പൊസിഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറും. അവർ വയലൻസിലോട്ട് പോകും. അവർ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കാൻ നോക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പം സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആരും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനം അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടണം, അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവർ എല്ലാ തരത്തിലും അവർ ചിന്തിക്കും. കിട്ടിയില്ല എന്ന്, പക്ഷെ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചതിക്കത്തില്ല, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ അതിനെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അവരുടെ എപ്പോഴും മൈൻഡിലുണ്ടാവും. അത് ജോലി ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് പൊസിഷൻ മേടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ആ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ അവർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കൂ. ഒപ്പിയം എന്ന് പറയുന്നത് എംപവേർഡാണ്. എംപവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പറ്റണം. അതിപ്പോ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടായിരുന്നാലും ശരി, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതിച്ചിട്ടായിരുന്നാലും ശരി, അതല്ല ബാക്കിൽ കൂടെ, അതായത് ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി, അണ്ടർനെയ്ത്ത് കൂടെ, ഇനി വേറെ ആർക്കും വല്ല കാശ് കൊടുത്ത് മറിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളെ കള്ളം പറഞ്ഞ് മാറ്റിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുള്ളൂ. ബ്രയോണി അങ്ങനെയല്ല. പൊസിഷൻ ഒന്നും വേണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് പൊസിഷൻ വേണ്ട, എനിക്ക് പൊസിഷൻ തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നാലും തൂപ്പുകാരന്റെ കൂടെ ഞാനും പോയി പണി ചെയ്യും, എനിക്ക് അത് പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യും. 8 മണിക്ക് തുറക്കേണ്ട ഓഫീസ് 3 മണിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ഓഫീസ് ആയിരുന്നാലും ബ്രയോണി പേഷ്യന്റ് 7:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 മണി വരെ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്തു. അവർക്ക് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കണം, എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം എന്നല്ല നിർബന്ധം. അവർക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ജോലി ചെയ്ത് 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 ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം. അതാണ് അവരുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും തരുന്ന ഒരു സന്തോഷം. ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നാണ്. എത്ര ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ബ്രയോണി പേഷ്യന്റ് ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കും. പിന്നെ വിഷാദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രഷനിലെ വൈ മീ എന്ന ഫിഗർ, ഞാൻ മാത്രം എന്തിങ്ങനെ, എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഈ നിർഭാഗ്യവശം, എനിക്ക് മാത്രം എന്തിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കീഴടങ്ങൽ. ശരിക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോ മലയാള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാ റെമഡീസിനും, എല്ലാ പോളിക്രിസ്റ്റൽ റെമഡീസ്, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള എല്ലാ പോളിക്രിസ്റ്റൽ റെമഡീസിനും 5 ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, കോസേഷൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രയോണിയരെ കോസേഷൻ ഫ്രം ആങ്കർ, ഫ്രം ചാഗ്രിൻ, ഫ്രം മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഫ്രം വെഹ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ട തോൽവിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി, അത് കാരണം ഇനി ഒന്നും കൊള്ളൂല, ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള നിരാശ വരുന്ന സ്ഥലത്ത്. പിന്നെ ഡെനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, നമ്മളാരും പറഞ്ഞ ഒന്നും അവർക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് തോന്നും എന്റെ പുറകെ ഒരു 10 കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ. കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും, പക്ഷെ അതല്ല. നമുക്കും ഓരോ ഡെനിയൽ ഉണ്ടാവും. എന്റെ ഡെനിയൽ എനിക്ക് എന്താന്ന് തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് എല്ലാം നിൽക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ ആരും കാണരുത്, എല്ലാവരും മാറി നിന്നോളാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ നേരെ പോയി എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകണം. അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്, പക്ഷെ അത് എന്റെ ഡെനിയലാണ്. അത് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നൽ. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെനിയലാണ് ബ്രയോണിയറത്. ഫാൻസി, എല്ലാം ഫാൻസി ആയിട്ട് നിൽക്കണം, കളർ വരുന്നു, അവർ ഒട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ലെവൽ ഒരു ഫാൻസി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫോർസേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഒറ്റപ്പെടൽ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടൽ എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഹോം സിക്നസ് ഉണ്ടാകും. അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഒറ്റപ്പെടത്തില്ല, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയാൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു. എന്റെ വീട് എവിടെയോ എന്നെ വിട്ട് ദൂരെ പോയി, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരങ്ങളിൽ പോയി, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ പോകണം.
അതായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി ഇന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എന്ത് പറ്റി എനിക്ക്, പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കോസേഷൻ. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ റെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി തീർത്ത് ഒപ്പിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് റെസിഗ്നേഷൻ. ഇതിന് മേളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ ആണ് അഗ്ലി ലുക്ക്. അതാണ് ഈ ഫിഗർ. എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല, ഞാൻ വളരെ ഒരു മോശമായ ഒരു ഇതാണ്. ഈ ബ്രസ്റ്റ് കാർസിനോമ, ഫൈബ്രോഡിനോമ വന്ന പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞാണ്, ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ അത്ര റൊമാൻസ് ഒന്നുമില്ല സാർ, ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര വലുതല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി, അത് വേറെ വല്ല പ്രശ്നമാണ്? ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല സാർ, ഈ ബ്രസ്റ്റിൽ ഇത് ഇഷ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഡിസ്ചാർജസ് പോലെ വരാറുണ്ട്. അതിപ്പോ ഒരു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നതല്ലേ. ഞാൻ പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിന്റെ ബ്രസ്റ്റ് പഴയതുപോലെ അല്ല, ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതായി പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമുക്കത് കേൾക്കാനും ഒക്കെ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി കളിയാക്കിയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവരത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ അന്ന് മുതൽ അവരത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം അവർ കണ്ണാടി പോയി ഫൈബ്രോഡിനോമ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്നും നിങ്ങൾ പാൽപ്പേറ്റിംഗ് നോക്കണം. എന്ന് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ നോക്കുന്നത് കാണാൻ കൊള്ളൂല. അതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് സാർ ഇത് ക്യാൻസർ ആവാതെ പോകാനുള്ള മെഡിസിൻ മാത്രം തന്നാൽ മതി, എനിക്ക് എന്റെ പിള്ളേരെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കണം, കുറച്ചുകൂടെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കേസ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രയോണിയ എടുത്തത്. ബ്രയോണിയ പൊട്ടൻസി ഞാൻ കൊടുത്തത് 30 പൊട്ടൻസിയിൽ 2 ഡോസ്, മാസത്തിൽ 2 ഡോസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 1 in 15 days ഇന്റർവെല്ലിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു IHPF എനിക്കൊരു അവസരം തന്നതിനും. താങ്ക് യു ധനേഷ് സാർ, മനോജ് സാറിന് നന്ദിയുണ്ട്. മാഡം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചോ? കഴിഞ്ഞോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും? കഴിഞ്ഞു മാഡം, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തിന് ഒരുപാട് ഇനി ഒരു 10-20 ബ്രയോണിയര് ഉണ്ട് മാഡം, ഉണ്ട് മാഡം. ബ്രയോണിയര് പീഡിയാട്രിക് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്റെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പീഡിയാട്രിക് സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മള് പേഷ്യൻസിനോട് പീഡിയാട്രിക്സ് കുട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പീഡിയാട്രിക്സ് ഈ കുട്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല. അതിപ്പോ 1 മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ ആയിരുന്നാലും ഈ കുട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് വായാടി പിള്ളേര് പറയുന്നല്ലാതെ വേറെ ആരും പറയത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പാരന്റ്സിനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വശവും ചോദിക്കാം. ഇവര് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണോ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവോ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവിൽ അവര് യെസ് മൂളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണോ മെന്റൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണോ, ഫിസിക്കൽ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആണോ മെന്റൽ ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബ്രയോണിയ എപ്പോഴും മെന്റലി മാത്രമേ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്, ഫിസിക്കലി ഇവർ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അല്ല. കാരണം ഈ ഫിസിക്കൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ അവർ ആനുകൂല്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. എന്തിനാണ്? ജോലി ചെയ്യാനും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് കാരണം ഗുണം ഉണ്ടായാലും അത് ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ അത് ആ ക്ഷീണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ആവശ്യം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ മെന്റലി അവർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രയോണിയരെ ഈ ഒരു മെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ബ്രയോണിയ പനി, ബ്രയോണിയ മുട്ടുവേദന, പിന്നെ ബ്രയോണിയ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, പിന്നെ ബ്രയോണിയ, ഇത് 3 ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതും ബാക്കി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രയോണിയയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റ് പോലെയാണ്. തൊട്ടാവാടി, എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്, എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ കുട്ടിയായിരുന്നാലും എന്നെ അധികം തൊടാനും പറക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയും. പീഡിയാട്രിക് കേസസിനകത്ത് എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും
ഇൻഫന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും, ഇവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും. ബ്രയോണിയ നമ്മൾ 3-ലും പഠിക്കണം. ഒന്ന്, ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് ബഹളം വെച്ച് അലറി വിളിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഉറക്കം എണീക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഇൻഫന്റിന്റെ വലിയൊരു സിംറ്റം. പിന്നെ ഈ പിക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുണ്ടിനെ നല്ലോണം പിക്ക് ചെയ്ത് ലിപ്സ് ചെയ്ത് കളയാൻ സിനേരെ കൂടെ തന്നെ ബ്രയോണിയെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലാതെ സിനേനെ പോലെ ബ്ലഡ് വരുന്നത് വരെ അവർ പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും അവർ ഇളക്കാറില്ല. ജസ്റ്റ് അവർ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു സിംറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷൻ ഓഫ് ദ മൗത്ത്. പേഷ്യന്റ് ച്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇത് ശരിക്കും സെറിബ്രൽ അറ്റാക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ്, ഹൈഡ്രോസെഫലസ് പോലത്തെ കേസസിനെല്ലാം നമുക്ക് അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സിംറ്റം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇതിന്റെ കൂടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഫന്റ് കേസിനാണ്, അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ. ഇനി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന പ്രായം, അതൊരു 1.5 വയസ്സ് മുതൽ 4-4.5 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത് ബ്രയോണിയ കുട്ടീനെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. OP നമ്പർ 2 ആണ് ബ്രയോണിയ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. OP നമ്പർ 2. OP നമ്പർ 1 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. OP നമ്പർ 2 അകത്ത് OP നമ്പർ 1 കാണാൻ 15 മിനിറ്റ് എടുത്താലും ശരി, 15 മിനിറ്റ് മേൽ കൂടുതൽ എടുത്താലും ശരി. OP നമ്പർ 2 അമ്മയുടെ കൂടെ ഈ കുട്ടി അകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ വാ അമ്മ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കണ്ടുള്ള പേടിയാണെന്ന്. അല്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ പോകണം, അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അപ്പൊ അവർ ഇല്ല മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല, അമ്മ വേണേൽ മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോകാം, ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ പോയിരിക്കാം, ഞാൻ ചാച്ചാരെ കൂടെ കാറിലിരിക്കാം. ഞാൻ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ വീട്ടിൽ പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ കുട്ടി ആ ടേബിളിലോ എക്സാമിനേഷൻ ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലിനിക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കത്തേയില്ല. റൂം ഫുള്ള് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരക്ഷരം ആ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കത്തില്ല, ഒരക്ഷരം ആ ഡോക്ടറിനോട് മുഖത്ത് പോലും നോക്കത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര സ്റ്റബേൺ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാം വാശി കൂടുതലാണല്ലേ, അപ്പൊ പറയാം അല്ല ഡോക്ടറെ വീട്ടില് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. അവന് വീട്ടിൽ പോയാൽ പഴയതുപോലെ അവൻ നോർമൽ ആയിക്കോളും. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്കത് ബ്രയോണിയയിലോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കോളും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് സൈയിങ് ആണെന്ന്. സൈയിങ്ങേ അല്ല, അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു കുട്ടി ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വിടണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിടും. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ സയന്റിഫിക്കൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സ് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി മാത്രം. ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു സെമിനാർ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സെമിനാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് സിംറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂക്കസ് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പുറത്ത് വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മ്യൂക്കസ് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പുറത്ത് വരും. അത് ബ്രയോണിയരെ ഒരു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ ബ്രയോണിയ മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും അമലറേഷൻ പ്രഷർ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ഒരു അമലറേഷൻ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മെഡിസിൻ നല്ലോണം ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. അത് എത്രത്തോളം വാഗ്ദാനം അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബുക്സിലൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇനി സ്കൂളിംഗ് ചിൽഡ്രനിലെ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും, എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മമാരും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 10 രൂപ, 15 രൂപ, 20 രൂപ, 30 രൂപ കൊടുത്തുള്ളൂ. നല്ല സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് മേടിച്ച് കഴിക്കണം, നീയും കഴിക്കണം, നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കണം, ചെയ്യണം പറയും. പക്ഷെ ബ്രയോണിയ പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ഈ കൊടുത്തു വിടുന്ന പൈസ അതേ പടിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അവനും കഴിക്കൂല, വേറെ ആർക്കും മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തൂല്ല, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കാശ് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കളയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാ പിശുക്കരല്ല, അത് അവന്റെ ആവശ്യത്തിനോ അവന്റെ അനീതിക്ക് ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാരണം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പെടുന്ന ആവശ്യത്തിന് അവനത് കൂട്ടി വെക്കും. ഇപ്പൊ ആ കൂട്ടി വെച്ചതിന് ഇപ്പൊ അവന്റെ അനീതിക്ക് തന്നെ നാളെ ഒരു മിഠായി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ 15 രൂപ ഡയറി മിൽക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും, എങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആക്കും എന്ന് മാത്രമേ. സോ എപ്പോഴും അവന്റെ വിചാരം ആ ഒരു കാശിനെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പോകും.
ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്, സെക്കൻഡ് പീരീഡും തേർഡ് പീരീഡും ഒരുവിധം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. 4th പീരീഡ് മുതൽ പിന്നെ 8th പീരീഡ് വരെ ആശാന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ പോവുക, എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ പോവാന്നുള്ളത്. സ്കൂൾ ലീവിനെ ലീവ് വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ബ്രയോണിയുണ്ട്. വേറെ ആരും അത്ര ആഘോഷം, ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ട് എടുക്കാത്ത ഒരാൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ബ്രയോണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതല്ല ഇഷ്ടം, സ്കൂള് ദൂരം വിട്ട് മാറി വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. സ്കൂൾ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നോട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ മാഡം, എന്റെ കയ്യിലുള്ള മാക്സിമം നോട്ട്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ബ്രയോണിയയുടെ ആ ഒരു പിക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രയോണിയ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ധാരണയായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി. ബ്രയോണിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഡെല്യൂഷനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനി ബ്രയോണിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാനോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക, സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സമയമുണ്ട്, ഒരു 40 ആവാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ചാറ്റിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം, സൂപ്പർ ആണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട്. റെസ്പിറേഷൻ റിലേറ്റഡ് റൂബ്രിക്, എനി ഐഡിയ? ഹലോ, ഡോക്ടറെ, റെസ്പിറേഷൻ റിലേറ്റഡ് റൂബ്രിക് ഏതാ മേഡം? റെസ്പിറേഷൻ ആണോ? ബ്രയോണിയയുടെ റെസ്പിറേഷൻ റിലേറ്റഡ് റൂബ്രിക്. ഡിസയർ ടു ടേക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ബ്രീത്ത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സിന്തസിസ് റെപ്പർട്ടറിക്കകത്ത് അതിന്റെ ഉണ്ടാവും. ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത്, ആൻഷ്യസ് ബ്രീത്തിൽ പോകരുത്, ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് പോയിട്ട് ഡിസയർ ടു ടേക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രയോണി ഉണ്ടാവും. ഡോക്ടർ വീണയാണ് ആ സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. 1-2 പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മനോജ് ഡോക്ടറാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. മനോജ് ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷൈല. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അരവിന്ദാക്ഷൻ്റെ. അത് മാത്രമല്ല ഓരോ മെഡിസിനും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ. നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ ഒഫീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അതിൽ അരവിന്ദാക്ഷനും മാത്രമല്ല, എനിക്ക് സന്തോഷമൊന്നുമല്ല, ഐരാണിവിടത്തെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ആൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഞാനവിടെ ഏതാണ്ട് 9-10 വർഷം കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ 7 അയലത്ത് അവരെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോളേജിൽ നിന്ന് പൊതുവെ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുകയല്ല, സഫീഷ്യന്റ് മാൻ പവർ, അപ്പൊ പാഷനായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ആ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അരവിന്ദാക്ഷനെ കണ്ട് കുറെ കാലമായി. എന്തായാലും സന്തോഷം, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മനോജ് ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് ഡോക്ടർ ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഭദ്രൻ ഡോക്ടറെ കേൾക്കുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കണേ. ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നെറ്റിൻ്റെതാണോ എന്നറിയില്ല. ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണ്. മ്യൂട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ പോയി. ഡോക്ടർ ഫാസി എന്താ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതും പറ്റും. ഡോക്ടർ ഫാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. ഹലോ, കേക്കാം ഡോക്ടറെ, കേക്കാം. പറയാമല്ലോ.
നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അരവിന്ദേഷന്റെ. നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അരവിന്ദേഷൻ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്, നല്ല പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ എന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മോന്റെ കൂടെയല്ല സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരാളാണ്, വളരെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു കേസ് വന്നു. ഒരു മില്ല് സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ, അവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹിപ്പ് ജോയിന്റിന് മുകളിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു പെയിൻ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി, ലൈക്കപ്പൊടിയും കൊടുത്തു നോക്കി, പിന്നെ ബെർബറേസ് കൊടുത്തു നോക്കി, അങ്ങനെ പല മെഡിസിൻസും കൊടുത്തു നോക്കി, കൊളോസം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു നോക്കി, രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര വേദന. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചൊല്ലി മുകളിലോട്ട് പൊക്കി എന്തെങ്കിലും തട്ട് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മില്ലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആട്ടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ആട്ടാനായിട്ട് ഈ കൊപ്ര എടുത്ത് തട്ടേണ്ടി വരുമല്ലോ, അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര വേദനയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, ബ്രയോണിയാണ് കൊടുത്തു. ബ്രയോണി ഒണ്ണം കൊടുത്തു, ശരം 5 ml അക്വയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേദന വരുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിച്ചോളാം. അത് 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് വേദന മാറി, കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വേദനയാണ്. അത് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രയോണി കൊണ്ട് മാറുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അതോടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അരവിന്ദേഷന്റെ ക്ലാസ് വളരെയതായിരുന്നു. മേലിലും നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഫക്രൻ ഡോക്ടറെ, അതൊരു നല്ല അറിവാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ബ്രയോണിക്ക് അഗ്രവേഷൻ ഫ്രം ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട്. മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള കണക്കിന് ലീസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അഗ്രവേഷൻ എന്നുള്ള, ലീസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അഗ്രവേഷൻ വേറെ അത് വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മൂവ്മെന്റ് ഹാർഡ് വർക്കും പിന്നെ അമിലറേഷൻ ഫ്രോം റെസ്റ്റും ഉണ്ട്. അടുത്ത എന്തായാലും നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, കേൾക്കാം. ഡോക്ടറെ, ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ IFHന്റെ നിലവാരം കൂട്ടുന്നത്. കൊള്ളാം. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പ്രയോണിയെ മാത്രം കൊണ്ടുവരണ്ട, വേറെ 1-2 കൂടി കൊണ്ടുപോരും. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സമയം കാര്യം. ഡോക്ടർ ഒരുപാടൊന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല പ്രയോണിയ പോലുള്ള ഒരു മെഡിസിനെ ഇത്രത്തോളം അതിന്റെ മൈൻഡിനെ ഇത്രത്തോളം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. കാര്യം ആ കുട്ടിയെ തന്നെ 3 സ്റ്റേജ് ആക്കി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി അതെ, വേറെ സംശയം ചോദിക്കാം. നമ്മളെ ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ വിക്കേരിയസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ഇത് പറയുമല്ലോ. അതെ സാർ, അതെ സാർ. അത് അതിന്റെ ബ്രയോണിയുടെ മൈൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇല്ല സാർ, അത് മൈൻഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ സാറിന് ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ സാറിനത് ഞാൻ എക്സാക്ട് പറഞ്ഞു തരാം സാർ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. സാർ വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും, അല്ല വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്ക്. വീഡിയോ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കുന്നു. റേഞ്ച് പ്രശ്നമുണ്ടോ? കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാലോ സാർ? മേഡം ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? സാർ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ നോട്ട്സ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ സാർ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം സാർ.
സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിക്കേറിയസ് മെൻസ്ട്രേഷന്റെ അല്ലേ സാർ? അല്ല, അതിന്റെ മൈൻഡ് ബ്രയോണിയുടെ മൈൻഡുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ലേ ചോദ്യം. സാർ ഇതിലെ ബ്രയോണിയ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ, ഡാർക്ക് ഹെയർസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രയോണിയ നമുക്ക് സൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും സൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടുതലും വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ്, ബിസിനസ്മാൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലെ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നക്സോമിക്കയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് പുറമെ ബ്രയോണിയ എന്നുള്ള പേഷ്യന്റിന് ഫീമെയിൽ റെമഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂട്ടബിൾ ആണ് സാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രയോണിയരെ പല സിംറ്റംസും നിങ്ങൾക്ക് പൾസാറ്റിലായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് സൈഡ് റെമഡിയാണ് രണ്ട്. പൾസാറ്റില റെമഡി മെൻസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യത്തില്ല, അമിനോറിക്കാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഫുള്ളും കണ്ണീര് കൂടെ മാത്രമേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ, കണ്ണീരിൽ കൂടെ. ബ്രയോണിയ പേഷ്യന്റ് നേരെ തിരിച്ചാണ്, കണ്ണീര് വരത്തില്ല, പക്ഷെ കണ്ണീര് വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ചോര വരും. അതിന്റെ പേര് കൊറൈസ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ചോര വരും. വായിക്കൂടെ തുപ്പൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തും അവർക്ക് ചോര തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഇനി നിപ്പിൾ ഫീഡിങ് എടുത്ത് ആ കുട്ടി നേരെ വണ്ണം ബ്രസ്റ്റ് സക്കിങ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വിഷമം കൊണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു ചോര വരത്തേ ഉള്ളൂ. ഇവർക്ക് എപ്പോഴും മെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സാർ. മെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും മൈൻഡ് മൊത്തവും ഈ കൊച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചൈൽഡ് ബെഡ് കിടക്കുമ്പം, പ്രസവിച്ച് കിടന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്താൻ പോകുന്നു, ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രയോണിയ പേഷ്യന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ICMRന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചു പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ, കൊച്ചു തൊട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പാല് വരണമെന്നോ അടുത്ത ഡിസ്ചാർജ് ആയി അടുത്ത എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല, ഡിസ്ചാർജ് ആയി എത്ര വേഗം വീട്ടിൽ പോവുക, അടുത്ത കാശ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക, കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ നോക്കാം, ഇത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിരിക്കും. അത്രയും ഒരു കണക്ഷൻ ഈ വിക്കാരിയസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട്. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട്, ഡോക്ടർ ഇനി ഈ കൊച്ചിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി എത്ര കാലം എടുക്കുമല്ലേ ഇനിയൊന്ന്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രയോണിയ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ല എങ്കിലും പറയാം, അവരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇത് വളർത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3 മാസമായിട്ടുള്ള ഇനി ബ്രയോണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം. അതെ 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 സാർ. ഓക്കെ, ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. ഭദ്രൻ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, മൈക്ക് ശരിയായില്ല. ഹലോ, കേക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കുറച്ച് അഡീഷൻസ് കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസില്ല, അത് നേരത്തെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്, ഹൈലി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. എപ്പോഴും പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നന്നായിട്ടുള്ള ഷീസ് എ വിഡോ, എബോവ് 51 ഏജ് ആണ്. അപ്പോ അവർക്ക് മില്ലാണെന്ന് അരിയാട്ടണം, പിന്നെ അരി പൊടിക്കണം, വറക്കണം, മുളക് പൊടിക്കണം, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും. എണ്ണ ആട്ടുന്ന പരിപാടിയും ഉണ്ട്, അരി ആട്ടി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പുളി കുറച്ച് പുളിയുണ്ട്. പുളി അടുപ്പിച്ച് മില്ല് ബാക്കിയുള്ള സമയം 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങനെ പുളി കുത്തും. അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കൃഷിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കും. വളരെ ഹൈലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാണെന്ന് ചെയ്യും. വീട്ടില് 2 പട്ടിയുണ്ട്, പട്ടി മാത്രമേ കൂട്ടിനുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മൈൻഡ് അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ഞാൻ ബ്രയോണി കൊടുത്തത്. എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെന്റൽ ആസ്പെക്ട് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒന്ന് അടിയരായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഭദ്രൻ ഡോക്ടറെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമോ അല്ലെ കേസോ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ ഉണ്ടോ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടറെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ബ്രയോണിയയുടെ മറ്റൊരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തുറന്നു കാട്ടിയത്.
സാധാരണ ബ്രയോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അക്യുവേഷൻ ബൈ മൂവ്മെന്റ്, അമിനറേഷൻ ബൈ റെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരഘടനയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു റൈറ്റ് സൈഡ് റെമഡിയാണ്. ഭയങ്കര ദാഹമായിരിക്കും. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേക്കാം, ധനേഷ് ഡോക്ടറെ കേക്കാം. ഭയങ്കര ദാഹമായിരിക്കും, ഭയങ്കര തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് താല്പര്യം, നല്ലപോലെ ഫാൻ വേണം. പിന്നെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് AC ഉള്ള മുറിയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പനി വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കേസിൽ തന്നെ അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ധൃതിയാണ്, ഹറിയാണ്, വീട്ടിലോട്ട് പോകണം, വാണ്ട് ടു ഗോ ഹോം. അതാണ് ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു സിംറ്റം. എപ്പോഴും വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ എവിടെ ഡെല്യൂഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഡെല്യൂഷൻ, ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ആ രോഗി പറയുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പം അവന്റെ ധാരണം വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അവന്റെ ധാരണ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനി ആരും ഈ ബ്രയോണിയ മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, അത്ര കണ്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ വരാമെന്ന് പറയുകയും പെട്ടെന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തരികയും ആ സബ്ജക്റ്റിലൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത്. എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റി. കാരണം ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് PM എന്നായിരുന്നു, അതായത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള PM ആയിരുന്നു. അതെ, അതെനിക്ക് അതെന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ഫോൺ മാറിയപ്പോൾ പഴയ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിഗംഭീരമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രയോണിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈവൻ റീനൽ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള കേസുകളിൽ പോലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബ്രോ അഡിനോമ, ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ്, എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഇതേ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളൊരു ഫീമെയിൽ റെമഡി പൾസാറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള സെപ്പിയ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് അതേ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രയോണിയം ചിന്തിക്കാവുന്ന ഡോക്ടർ ഇവിടെ അടിവരായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, ഇനിയിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും. 53 ഇല്ലെങ്കിൽ 55. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഡോക്ടറോട്? ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചത്. ഞാൻ പറയാതിരുന്ന വാചകങ്ങൾ ധനീഷ് ഡോക്ടർ തട്ടിയെടുത്തു. അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും പുതിയത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക്. അതെ, ഏതായാലും അല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അധികം പ്രായമുള്ള ആളല്ല, ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ. ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇക്കണെങ്കിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോടെ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു. അനുഭവമേ ഉള്ളൂ. 15 വർഷം, 30 വർഷം ആവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 25 വർഷം ആവുമ്പോ. അതാണ് ഇപ്പോഴേ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഡോക്ടറെ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാല് ഇത് IFPHന്റെ നമ്മളാ സ്ഥിരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറെ ഇതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രയോണിയക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രയോണിയ ഞങ്ങളാരും മനസ്സിൽ പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ 2 or 3 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരിക, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അറിവിനെ ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെ വേഗം തന്നെ ഞാൻ വരാം സാർ. ഇനി വരുമ്പോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ് റെമഡിയും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വരും സാർ. ഞാൻ അതിൽ പീഡിയാട്രിക്സും കൂടി വേണം. നമ്മുടെ
തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, പീഡിയാട്രിക്സും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ വരും സാർ. ഇതിൽ ഇച്ചിരി കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ തന്നെ പറയും സാർ, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും സാർ. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അഹങ്കാരമല്ല, കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. സാർ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം സാർ, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നോളജും കോൺഫിഡൻസും. ഞാൻ ഇത് റെഫർ ചെയ്തത് മൊത്തം 16 പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനിയും ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കും സാർ, എല്ലാം എത്തിച്ചു തരാം. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും എല്ലാ IFHന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. സാറിന്റെ സ്വദേശം എവിടെയാ സ്വദേശം? തിരുവനന്തപുരം. ഓക്കെ. അപ്പൊ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള വാക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽപ്പോ സന്തോഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി IFHന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ശരി സാർ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ സലീം കുമാർ. എന്തായാലും അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർ 1309 ദിവസം ഇന്ന് ഡോക്ടറുടെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രയോണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ശ്രമിച്ച എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു.